E te wāhana tuatahi, kia kite ai anō hoki tātou. I te pāpao hono tana tuatahi mō tēnei kaupapa o te tapawhā, kia kite ai hoki koutou e te iwi i tēnei o nā tākaro o tātou, te Ki-o-Rahi. O tira ko tēnei te papa whenua e ki ana ko nā whenua nei o roto Waikato. Waikato tani wharau tēnei ka mihi. Kua whakatūwhera mai rā wā koutou papa whenua kia tātou o te Ki-o-Rahi, kia tākaro hia wā tātou tamariki, mokopuna, wā tātou nā uri i tēnei o nā tākaro. Ko te kaupapa o tira o te tākaro tuatahi, ki wainga nui, ia whakarongo mai rā e te iwi, kia inarani ko rātou a Great Britain, rātou anō hoki ko wā tātou nā iwi o Aotearoa. Nā reira e te iwi, mautonu mai i tēnei rā tonu, tēnei ahiahi ka ki te rā koutou i te pakana anō hoki i nā pukena rau o te Ki-o-Rahi tū takahina. Tēnei hoki ko ngā rōpū tuatahi e tākaro atu ana ko Great Britain, kei roto i te kākahu mā. Ko Aotearoa, New Zealand rānei, kei roto i te tai pango. O tira ko wā tātou Kaitākaro ki roto i te kapa o Great Britain e ki ana ko wā tātou ko nā uri o Kāwana Krei. Ko rātou hoki era me kira ko te Kaiārahi a Sam Draper. O tira te kai arataki a Bobby Hira, rātou ko te kai whakapakari a Nick Draper. Tēnā rawa te koutou. Anei ko nā Kaitākaro. Te kaumatahi Zara Munro, ko te kau. Zenti Munro, te kaumārua Ria Whiteman, te kaumawhitu Jara Tipene, te nama kore ko Cassie Tauho, nama toru, kore tērā, ko te nama toru ko Mahinariana Hughes, ko te kaumatoru Erenora Hohepa, nama iwa Erana Totorewa, nama waru Koia Tarau Edwards, te kauma ono Sam Draper, te kauma rima Matt Draper, te nama rima ko Tyler Hira, nama ono Joe Elder, rua te kau ko Flynn Taita, Tata rānei, ko te kauma pā John Motus, nama tahi Bronco McDonald, nama rua te kauma toru ko Nico Irihei, ko nama rua ko Mitchell Headley, tēnā rawa tu koutou nā uri o Kāwana Krei, Great Britain e ki anei, o tira ko te rārani ingoa mō Aotearoa New Zealand, ko te Kaiārahi ko Tamihana Moruna, ko nā Kaitākaro ko Kianu Sio, ko Maharaia Waretini, ko Āpereha Mawerahiko, ko te Hokioi Maipi, ko te Taona Muru Hauraki, te Ao Sampson, ko Masami Sorensen, ko BJ Walker, ko Makaila Merriman, ko Tamaya Mihaka, ko Mārewa Mā Wairea Tāmai, ko Tera Mārie, aroha mai, muru hauraki tērā, ko Mariah Henare, ko Jaylee Tūmai, ko Carly Kaio, ko Crystal Ray, wanakore koutou New Zealand. Nā reira e te iwi, ko koera o nā Kaitākaro e ki te ana koutou i tēnei hauwha tuatahi. Tēnei hoki e te iwi, tēnei o nā taumata o te Ki-o-Rahi, o tira ko tēnei hoki te kaupapa tapawhā, ne? Ki te ana, anō hoki ki te tātou, i tēnei tuāhuatana, neha, o tēnei momo Ki-o-Rahi. O tira, e hara i te mea kua tauhau enei, kua roa tēnei kaupapa, ne? Kua roa hoki a Ki-o-Rahi, ki runga i nā papa whenua ki roto i etahi whakataitai. Nā reira kua hau hoki tā koutou kai whakapāho, ko whaia shares tēnei, he uri ahau no roto te whārua o Waiohau, ko patu heuheu nā te haka nā hapu, ko tūho i te iwi, o tira ko Waiohau te whārua e noho nei au. Ko te Ki-o-Rahi tēnei e mā taki mai nā rā koutou. To all of our viewers across the motu of Aotearoa, nei rā, ko te Ki-o-Rahi. We have two teams, Great Britain playing New Zealand i tēnei wā. Aotira, we've had just an announcement of our Kaitākaro. Our Kaitākaro have all been selected from across Aotearoa. Nā reira, these players are
representing Waihora, representing te Waipaunamu, me kira kai te whakanui anō hoki a te upoko te ika Māori, a koe tahi uri anō hoki kai roto i tēnei takiwa, tēnei rohe o te Waikato. O tira, oe nei Kaitākaro Whānui o Aotearoa. Nei rā hoki, ko te draper no tēnā ne, I'm pretty sure that's a draper. Yep, Matt Draper. Āta mā taki tēnā ma te kau Māori mai te iwi. That was number 50, Matt Draper with a tupu manawa. Matua kaia down on our papatākaro i tēnei ahiahi. Tuatahi nā no hoki, te tākaro tuatahi. Oh, and we've just had a Kioma just keeping his feet, ko nā tapu wai ki muri ki te ao. O tira, te Ki-o-Rahi, e kaha tākaro hia nāra e tātou e wēnei. Oh, nice rip, tihai ki te ao, nice. Ko wēnei Kaitākaro, Aotearoa, New Zealand, aroha mai, me whakatika hau. Ko New Zealand ke, he tīma noa Aotearoa. Me ki anei ko ngā kapa katākaro i tēnei rā. Ko New Zealand, ko Great Britain, ko enei kapa erua, ko Cook Island, ko Samoa, ko Aotearoa Whānui, ko Aotearoa Māori. E te iwi. Nā reira ko enei te tapawhā. Tēnei ka whakamihia, ki tēnei Kaitākaro, he hara te karanga, te kaiwawao. Matua kaia, as our kaiwawao matua. Rāua ko matua hone menyo. Nā reira, aneira rātau, aneira ko tātou e te iwi. Are mai rā, we have Great Britain in Kioma. Nā reira, Kioma, ko rātau kai te kohi haere i ngā pau, pāki ngā pau. Ka huri hea kai tupu manawa. Do we have Tyler? Is that Tyler hira? Tupu manawa. Kia ora, Tyler. Nā marima. He Kaitākaro hoki a Tyler, tino Kaitākaro, kaha nei pakari mō Waihora. O tira e te iwi, ka re kore ko kite kua rongo koutou i ngā ingoa ko karangahia. O tira, ko e nei hoki nā Kaitākaro tino hia kai nei ki te Ki-o-Rahi. Nā reira, tēnei me mā taki mai rā, ko tēnei te taumata o te Ki-o-Rahi. Aroha, so in our pāwero, ko te motu rānei, we have a kaitiaki, ko te kaitiaki, kei te tiaki te tupu, ko te tupu nā tērā ārahi, te toka rānei i tiaki i ārahi. Nice, ko tahi te kaitiaki ki te pāwero, o tira ko wana Kioma ki te ao. Matt Draper, no, keep an eye on number 15 e te iwi. Ana hoki, te nui nā o te wā, me mau i ngā tihai. Me mau hoki i ngā tihai ki ngā hope, tokorua. Kāwana krei ko nā Kaitākaro Great Britain kei roto i ngā tihai māwhero in the pink flags and New Zealand in the blue flags. O tira, to be in play you must have those two flags on your hope, ne, e rua. Nā reira koi nei hoki, te karanawa a te pūtātara o tira a te kaiwawao. Ko pau te rāwa o te hauwha tuatahi, he rima meneti noi hona hauwha ki tō ia kapa, toko whā nā hauwha. 4 quarters, neha, 4 quarters in our tākaros. O tira, there will be quick changeovers, rolling subs, although kia waru ngā Kaitākaro ki ngā papa, ne? Reira e te iwi, koe nei hoki te tapawhā, Ki-o-Rahi tapawhā ki roto i a kirikiri roa, o tira te karanga o Waikato tani wharau, kia tai mai wēnei Kaitākaro te motu, ki runga i enei papatākaro. O tira, tēnei e mihi ana, ki wā tātou nā wā tātou ake Kaitākaro, kai roto i te kapa o New Zealand, anō hoki ko Great Britain, ko Cook Island, ko Samoa, ko Aotearoa Whānui, ko Aotearoa Māori. Tēnei tākaro in possession is Great Britain. Rātou hoki e whakanui ana i tērā pito.
te nuina me te kōrero, ko nā uri a kāwana krei, nā te huna tāhai whenua. Hoi anō i tēnei wā kua ki te ko te Ki-o-Rahi tērā e mānawa atu nei kia koutou. Tupu wairua, ko Great Britain anō kai roto i te taniwha ko New Zealand in Kioma. If you are joining us for the first time e te iwi, and also if you are just tuning in live for the first time and watching Ki-o-Rahi, for those who might be just watching it in total confusion, atama takitaki mai. Tupu wairua. Great Britain's just taken a shot at the tupu and gained the tupu wairua. The ki has been released and touched the tupu. Now the New Zealand team has a protector in protecting the tupu to stop those hits. Nā reira. Huri anō hoki ki te karanga te kauawao. Going back to our kauawao call. 5 seconds to pass. E rima nā hekona kia whiua te ki. O tira, ko te inoa o te pōro i roto i te Kaitākaro nei, ko he tapaina ko te ki, ne? E hara i te mea ko whakamaori he pō, he ki, e he i roto i te pūrākau, he kōrero ake mo te ki, ne? Nā reira koina he ki, he momo reo tērā. O tira, tēnei hoki a Great Britain i roto i a taniwha didn't quite get a tupu wairua. Soon, every time the taniwha hits the tupu, that is counted as a tupu wairua. And also, even if the ki touches the kaitiaki in the middle, and the kaitiaki is touching the tupu. E na tupu manawa, e rua. 2 points to New Zealand, gaining 2 pau and crossing through the roto, touching down in the pāwero. Koina hoki te hua o te tākaro mo te Ki-o-Rahi me nā Kioma. Kioma, as soon as they get position, they're touching pau. They're running through an offside zone without getting ripped, touching down into the pāwero. Taniwha are collecting points by getting possession of the ki and shooting at the tupu in the roto, ne? The roto is also a zone, an offside zone for Kioma. And Kioma can also go through there unless they've got their flags on and position of the ki. Nā reira, koina te whakamara mai roto i te reo a kāwana krei. Enari koina hoki te karanga me te whakamara mātu i te taha o te pūrākau. Nā reira, e tēnei wā, kai te tākaro atu ko New Zealand, nama whetu, aroha mai, ko kore rātou e tapai, whakauru atu o rātou. Nama, engari, tākaro Māori, neira, New Zealand Māori, e whai ake nei, ko rātou ka tākaro hoki i tēnei wā, i tēnei rā oti rā popo. Nā reira, hoki mai rā, ko tēnei te tākaro ki Whānui i a Great Britain, rātou ko New Zealand. Great Britain with an attempt at the tupu, trying to get points as a tupu wairua. Oh, nice, just on the top of their tupu. Nice hit there. Players are either opting for a jump shot, low shot, kai a rātou tēnā, mā koutou, mā tātou katoa e kite, e pēhea wā rātou tutuki. O tira, inena ki runga i te papatākaro, yep, they are most likely to either be dimensions of the iwi, of the kaikaranga, whoever's called our day, kai a rātou te mana, ne? Kai a rātou hoki te karanga me pēhea te tawhiti, te rahi, te iti rānei o nā papatākaro. Tihai! O tira, double rip in te ao. Great Britain's got in there with a double rip, ne? As soon as a double rip occurs, ko tērā te karanga kia handover. Great Britain with an attempt at the tupu. A nice block by our Kaitākaro, 2, opting for 2 in there. Ki te kore, ka tai mai anō tētahi, nama toru. Ka tākaro mai, ka whakauru mai he Kaitākaro tuatoru. Enari, nāru nei tēnei, kua karanga te kai te pūtātara, ko te hauwhā tuarua tēnā, kua oti, haurua i nai nei. O tira, he momo tefa ki konei,
Kia mohi ai tātou ko te tefa, ai, ka pai matua, putting some bow on the ara. Nā reira, ko te tefa, tērā he momo player ref, e ki ana he momo māngai mo te kapa. The tefa's role is to also be the voice, be a mouthpiece for the kapa, ne? So the ref doesn't have to go talking to the whole team. Engari, etahi wā, the tefa can also act as a player ref. So if they see some misconduct, me whakatika e te tefa. Tērā momo te tatu, ne? He momo tatu ki roto I tēnei. Tatu is also a feature in tākaro that helps us to conduct ourselves, either under rangi Māori and to also conduct players kai wawau ahara nei. Ai, nā reira ko te tatu tērā, he momo whakarite, whakatika, he tautohe rānei, he tono, ko tērā eira mahi o te tatu. Ka whakahaere te tatu I mua o te tākaro, so usually a tatu will happen in the beginning of the game, set your rules, set your tikana, ka tākaro ai. Koe nā hoki te paina ne, ko te reo Māori hoki tātou e rano nā iru nei nā papa tākaro, ka mau te wihi. Matua kai, ka mihi kia koe e hoa, ko koe tērā e arahi nei ngā kaua waotana o te Ki-o-Rahi, o tira, me tō kapa, tō kāhui wawau, Great Britain. And kia mohi o mai tātou e hara, ko nā Great Britain's anake kai roto I tēnei kapa, engari, kare kore he whakapapa, he toto rānei. Awesome to see Samoa and also Cook Islands joining the kaupapa. Nā reira, tēnei rā, ka atamata taki mena, ka eke panuku rātou. Hoki mai anō, ki runga I te papa. Tupu wairua. Nice jump shots there. Also just to our crew on the Papa Tākaro, our organisers, tēnei ka mihi. Matua ora tērā, too much odds, tēnei kua kite anō I nā hua, anō hoki te moe ne, kia pita I tēnei tākaro. Papa ho atu ana hoki a whakaata Māori, tēnei e mānau atu nei ki a rātou, kua aroha mai ki a tātou Māori mā, kia kite ai tēnei tākaro, papa ho atu nei ki a koutou. Great Britain beats, ko te karanga hoki a matua kaia, ne nā waiwai. So just as a kaitiaki, although kaitiaki must stay in the pāwero, that is the onside zone. For kaitiaki and a kioma, their offside zone would be the roto. And we had a Great Britain player trying to run through the roto and get them some tupu manawa. Ko tahi te pau, Great Britain with the key, gonna go for one pau and score. Touchdown in the pāwero, kua riro hoki he tupu manawa. Tupu manawa, ko te rārangi, that line there is a replacement of the marama. The marama is usually he porohita, I tēnei wā, ko te rārangi. Engari, ko tērā te rārangi mō te hei whana I te ki, ne? Hei tīmata I te hauwha, hei tīmata I te ki mu. That looks like ko ai tērā te tangata te kaumaona, another draper, I'm pretty sure. It's sort of easy to spot these draper boys there, karema. Nice. Bit of a shot there from Kaitākaro or New Zealand. NZ, nice little over the shoulder. Great Britain with the tupu manawa. Mean little setup there, bros. Otira, these Kaitākaro, these players that have actually come off the Toarahi. Nā reira ki waihora tērā, nā rātou te karanga, I tērā marama, kua tai mai anō rātou ki tēnei kaupapa, ki te whakanui, I te tapawhā. The key, nice effort there. So we're going to have a whole lot of dynamic happening I runga I te Papa Tākaro. We're going to see a whole heap of ankles strapped up by our popo.
Engari, tēnei hoki e kimi nei, e rapu nei I ngā wāhi wātea. So objective of the game, as we have felt and seen over the history and exposure of Ki-o-Rahi, ko ki te hoki tātou ne I ēnei I ngā pukenga. Tīmata hoki te ua, we've just got just a little light shower ki ēnei whenua o Kirikiriroa. Main step, kua riro he tupu manawa, nice score there. So our player has touched the po, been able to run through the roto, still have her rippers on, no rip yet, and touchdown in the Pāwero. The Pāwero is the zone where the Kaitākaro is residing, the Kaitākaro is protector of the tupu. The tupu is a representation of the tupuna or the kohatu that protected Rahi. As Rahi was stranded on the Moutere, as the taniwha Utumai created a canyon to isolate Rahi. Oh, tupu wairua. So we've got a tupu wairua to NZ. Now a Great Britain player has touched the tupu and the ki has touched the Kaitākaro. Now we've had a ripper in te roto, hand over. NZ will take the ki for an attempt at a tupu wairua. Nice. So we've got some NZ players who have also been ex-players over the years, as in ex-secondary school players, ex-representative players. Otira, kia mai mahara ki tēnei ingoa, te hoki o I maipi, ai, he ingoa kua rongo nui ki te tākaro te Ki-o-Rahi, he Kaitākaro o mua. Otira, he raweta ki te, ka ki te tātou I etahi o ngā Kaitākaro o mua hoki, nā reira ko tēnei te wā e tai ai, te mātakitaki I tēnei momo. Nā reira e te iwi, te mutuna, te pito o te hauwha tuatoru. Rima mene tino ai hōna hauwha, so 5-minute quarters between on our fields today, atu I te ono. Engari tēnei ka tika, ko tēnei o te Tapawhā Kī nei ko ngā kapa, ko ngā ropu, Kaitākaro I tēnei wā, ko New Zealand, ko Great Britain, ko Raua nei, ko Cook Island, ko Samoa, ko Aotearoa Whānui, ko Aotearoa Māori. A lot of representatives from the secondary schools, also over in the taumata and also the Toarahi. It's quite catchy, tēnei wā nea I te whānau. Tino catchy nei te Ki-o-Rahi. Otira, tēnei ka tīmata ki te hauwha. Tuawha, kicking off New Zealand with a tupu, an attempt for a tupu manawa, engari. We've got some double movement. The Kaitākaro's done a double movement through the roto. Nice, Great Britain getting some height with the jump shots. Otira, kai te ki te hoki tātou, he pakari ake nei Great Britain kai oma, kua rongo hoki tātou e kite ana I wā rātou pukenga ki roto I ngā kura tuarua. So seeing a lot of this expertise, the experience on the papatākaro. Kaitākaro, oh nice, hips, kōtiro, straight through. Engari anō, kua tīhai ki te roto. That would have been a nice effort, girl. Rawe, Kaitākaro has just tried to attempt to run her collected po touches through the roto, but being ripped. Straight handover. Great Britain going for an attempt at the tupu. Get them some points. They're raking up at the moment. Engari, kei te pai, our New Zealand, kia kaha tonu. Now, at the top of the ara, where our kaiwawa is the ara, Kaitākaro do have a time that they can run in, so the taniwha must have position in te roto in order for 3 Kaitākaro to be in there. Ēnei tikana no hoki, some of the rules have also been adapted over the years. We are seeing a lot more movement on the papa. Nice. Rawe, mei haro, tupu manawa tērā, nice movement from te ao, through the roto, rippers on, player, a taniwha's tried to attempt for a rip, but Kioma has gone and got him a tupu manawa. New Zealand opting for the Kaitākaro. Now, the Kaitākaro also has that important role, e mohi o pai ana tātou, he mahi nui tā te Kaitākaro.
Ko te kaitiaki hoki, ko ia te rūru. He rūru te kaitiaki. Kaitiaki also has 5 seconds to pass, ne? So just as the taniwha who shoots at the tupu has seconds to shoot, so does the kaitiaki. Nā reira, tēnei e mārama, e whakamārama atu nei kia koutou. A little bit of rundown and a pūrākau of the Ki-o-Rahi. Players, the Kioma players, will keep using the kaitiaki. It's safer. It's safer and a better option. Nā reira, koina ka hia rātou ki te whakawhiu I te ki te kaitiaki. Mean to our whānau who have all turned up as well, heading into the 3rd minute of our last quarter, and we have whānau who have come to support their tamariki, their iramutus, awaira, but also to see the tautoko. Also to all the coaches, managers, and all of you who are involved, ngā ringawera, ngā Kaitākaro, ka mihi. Ka pai, nice, swift. But ripped in te roto. That looks like a koe tērā Kaitākaro, aroha mai o tū tere. Great Britain was attempting a tupu wairua. Shot. 4 taniwha te te iwi, so 4 shooters are allowed into the roto zone. That is the onside zone for them. So they are allowed up to 4. They are allowed to be ripped in the roto, so a kioma is able to rip the taniwha, but their feet must be onside. It does get tricky, it can get pretty swift. Etahi o nā Kaitākaro, he tino tere. Etahi o nā wā, ka kore ki tēnā kaiwawau. Heoi anō. Going for a bit of an attempt. No, Matua Kaiwawau still got his hands up, kua kore, kua heke, kua taka no te ki. Great Britain with the ki. Great Britain will try an attempt at the tupu, getting some airtime, and a tupu wairua. Nice jump shots. There can't be another Draper. Aotearoa. Tēnei a Great Britain e hia nā te whai, looking for some space so that they can get their ki, or even trying to get doubles, ne? Doubles is a high feature. Mai tōne mai e te iwi, kei te haere te wā, We're rolling today too at Whānui, kei te heke mai a ua, kare te tino kaha, engari, kare kore, ka tīmata te reti runga I te papa, ne? Me nā waiwai. Pau hoki te wā I te iwi, ana hoki ko ngā piro, te kai mā whetū kia Great Britain, whetū kia Aotearoa. And we'll be back e te whānau, ka re tātou e roa. We'll be back for our game 2 of our first, our second round. Mau tonu mai rā. Food is your medicine. If you really want good health, know where your food's coming from
We wanted our children to grow up in the wilderness. The world needs kids like that. Māori have always understood the best way to live on this harsh land. We can hold on to our tikaka, our practices, our traditions, and bring them into this day and age. What makes Bailey's altogether better? It's the energy we bring to every home, every commercial property, every investment, every development, and every farm. Because when the energy is right, you can feel it. Bailey's, altogether better. And go! Just fill up at a participating Caltex, stack your pump discounts, and you can collect more savings on your next visit. Oh, there's another one. Getting quite good at this. Filling and saving. Feels good. Funding is a real challenge. We know that a lot of schools face that ongoing, and the reality is if you go to a lower decile school in New Zealand, you are less likely to be able to afford to participate in sport. Obviously, having come through it myself with kids and being one of those kids myself who played sport, I know how much it defined who I was. And now being able to go, I can't fix it all, but we can help and try and give to those people who are going through really tough times. Get the Māori Plus app. Download now on Google Play or the App Store with exclusive viewings and 100% ad-free. Quite like top tier. Watch us anywhere, anytime. Make Māori Plus your mate and stream now. Ka rawe te whānau, hoki maira ki te kaupapa o te Tapawhā Kī-o-Rahi. Ki kirikiri roa tēnei, o tira te karanga o Waikato tani wharau, kia tai mai enei Kaitākaro, enei kai toa o te Ki-o-Rahi. Tēnei hoki te rauna tuarua, ka tākaro atu kuki airani kia hāmoa. O tira kia whakanuia enei kapa no roto o te moana nui a kiwa, o tira kia whakahua ko ngā ingoa o roto. Ko kuki airani, kia karanga ake ko wā rātou, tai wake nei. Tēnei. Ai, aroha mai, paku hapa, kua hoki mai anō tātou. Ko kuki airani, anei ko nā Kaitākaro. O tira tēnei ka mihi kia koro heke taniwha. Ko Kenarani, ko Hawaii ki Maipi, ko te Kāhui a Kihi, ko te Oho Mauri Rāpana, ko Tūmaia Maipi, ko Tamanui Randall, ko Hikurani Walker, ko Maxwell Savage, ko Danny Irihei, ko Kopa Nikau, ko Savannah Galloway, ko Ania Hemes, ko Trinity, ko Diamond Henry, ka pai e Diamond, ko Mia Toka, ko Nāmako Totorewa, ko Dylan Raihetera, ko te kapa o Hāmoa, tēnā rau atu korua matua Troy Tāwhai, raiwa ko Tīpene Waihi, ko Dreas Huata, ko Murdoch Beckett, o tira ko Rico Zane Kumerua, ko Elton Pluden Tamatea, ko Thomas Siu Manu Tafa, Waikato, ko Riley Finucane. That's interesting inoa. Ko Robert Wolf, ko Akata Lewis, ko Bailene Lealofi, ko Hana Toatoa, ko Jayla Alexander, ko Share Koi, ko Melia Nielsen, ko Taimana Toatoa, ko Ja Pritchard, ko Aria Joy Baka Pule. Kiu. Aroha mai, mena I hapana ingoa motakuhe. Kāre tērā I te karawi hia kia pērā, enari tēnei ka mihi kia korua ki enei kapa erua. Hāmoa e tākaro atu ana kia kuki airani. O tira e marama pai ana, I rungo koutou etahi o nā ingoa o mua. Ko Samoa tērā, I roto I nā tihai mawhero and the blue shirts, and Cook Island and the white tops, blue ripples. Kuki airani, kei roto hoki rātou I a taniwha.
Samoa and Ki-o-Rahi. Ka rawe. Nā reira, tēnei ko te Tapawhā Ki-o-Rahi ki roto i a Kirikiriroa. Tēnei te tau e tino kite ana koutou i te Ki-o-Rahi e pāpāho atu nei. Tēnei a whakaata Māori, a rātou ko Baileys, ko Celtics, ko rātou katoa ko Hamai ki tēnei o wātātou nā tākaro. Samoa in Ki-o-Rahi possession. We've just got some raindrops in our area now. Ko tīmata hoki te rongo i aua. Engari kia mautonu mai rā e te iwi. Ko te mea kia kore e noho mai a ua ki konei mo te wāroa. Kia mitu anō hoki tēnei hau whā. Bobby hira te kaiwawao mo tēnei tākaro. Tipu wairua. Could I hear the tipu? I could even hear the tipu from here. Nei. Haere tonu. Whakakake ake. Whakakake mai. Nei. Aha ko te ua neha. Koina te ahua. Rain or shine, birds. You'll play league in the rain. You can play Ki-o-Rahi in the rain. Anari, ane ko Samoa, rātou kia tioma, nā Kaitākaro, i ki whaere te ao. Nama tikau. Kia ora wātu. Hāmoa. Okira, matua ko e tāwhai. Kuki aira. Samoa me te tupu manawa. Otira, kaha ki te tātou i te whakaritana o te riki, neha, ko whai mai ngā NRL All Stars, enari anei rā ko ngā Ki-o-Rahi All Stars. Te anei. We'll see in a bit of an All Star on the field at the moment. There's a few All Stars in this Ki-o-Rahi team. Few All-Stars in the Samoa team too, from Te Mataua Māori, from Tamatea. It was their number 15 in the Ki-o-Rahi. Ihai. Ka haere tonu Samoa. Attempting to lead the one Kaitākaro in the Pāwero. One Kaitākaro in the Pāwero, but opting to have 3, so each team can have 3. 2 Kaitākaro can be put together quickly, ekahi te Kaitākaro kei te whānau kei te pēhi i te kahara iti. Nā reira, nā waiwai. Some of the movements we might see could be cord, or even brought up. Etahi waka karanahia, nā te mea te rape ai harai te neke haumaru. Nā reira, our key has just gone out of the Tapawhā Kī, Ki-o-Rahi a Tanita, and Samoa and Ki-o-Rahi. Why Bobby has 2 whakakaranga, o mamaira Hāmoa, Erua. Watu ea. E te pai, arahina, i nā tau o mua, ko nā matikau Māori ma te All-Star o te Ki-o-Rahi. Ki te ia mena, ka ki te tonu mena kai aia, o tira, anei anō te tahi All-Star, ai, ara. E tapu. Koira hoki tētahi rautaki tino pai rawa atu, ne? Tapu. Ki te tapu, ki te rua, kia toko rua nā tihai, koira te pai nā, ne? Tira te karanga o te kaiwawa, kua tai ki te pito o taua hauwhā. Mātakitaki mai, nari, kei te heke mai te ua, kei te hara i te mea kōnehu, kei te ua kei te tangi ki a ranunui te mea.
Hoi anō. Haere te wā, haere tōni tātou. Tangi ana te pūtātara, kua whana te ki. Mātaki i nā nama. Ai, tikau mārima, tikau mārua. Ai, ta tātou Kaitiaki. And tikau māiwa. Awe, pirotere. So, in the Tākaro, we also have pirotere, ne? So, aroha mai, we didn't get a pirotere e te iwi. Now, why we didn't get that fast point? Now, fast point is a feature in our Tākaro. Fast point is when the game starts. You get a kick from te marama, straight to, on the full to the Kaitaki. The Kaitaki passes straight on the full back out to the Kioma and scores a try. Yeah? Fast point, pirotere tira. That can only happen at the beginning. Nama te kau, ai, kia ora Diamond. Ano, nā All Stars, I think this is the All Star team e te iwi. O nā kuki airani. Samoa, and te roto, going for jump shot, nice air time, nama te kau. Oh, they're all te kau. Yeah, matua tāwhai. 10-10. Oh, nā tihai, kua tihai e rua. Ioi anō, rippers must be ripped off simultaneously. Oh! Beiro! Tupu mana wā atu. Karawe, karawe. Arawe hoki te kite I enei Kaitākaro. As mentioned, we've got ex-secondary school representatives. Some of these Kaitākaro have been around the Ki-o-Rahi mo te wāroa. Some will have their intervals. Nice intercept there in Samoa. Aroha atu. So Samoa should intercept the Cook Island play. Also their toe touches. Nice jump shot Samoa. Bit of rain, kareheaha. It's been quite wet here. We've got a temperature of around probably 25-27. Kua te ua. 23 e ki ana MSN. Kuki airani in position. Rātou ka whakaaro ai te Kaitiaki. Going out to Kioma. Lost position in te ao. Right, Taniwha. Taniwha on defense. Yeah. Kuki airani me te tupu manawa. Tukurua nā tupu manawa. Whanaki, restart. Nice ball on the ball. They can go for a pirotere. Kautaha. There is no time limit. I think it's just a full. Kaitaki must just handle the key, have full possession. Also the Kaitaki me tō rātou Toruhekura, ne? Toruhekura te roa. Kioma, te Kaitaki kei hea tētahi Kioma. Loki nā rutu te ao. Nama iwa. Almost had it, almost had it. Kaitaki is going out into the Kioma. Kioma just crossed the line but didn't quite gain full possession of the key. Ana te tahi nānei. Tukupana Taniwha ne. So 4 shooters in te roko. And you will find the rest of the team will be either in te ao, pushing along the Whānui, or just in te ao, on defense, ensuring waiting for the key. Tau e tērā ārai nama waru. Te arahi nei te ara. So the ara is also another feature on our Kaitākaro ne. It also has offside obstruction. So e kore tai ana Taniwha ki te kapiti. Taniwha can't just jump over the ara. They run around. See where those white toes are. That must be boundary of the ruku. Intercepted ne. Intercepted. Samoa Ki. Nice block. Now, tira nā block tā mā Kaitiaki, you might get the knee drop.
Might get a double knee drop. One knee, double knee. Kia aira ni, sitting up. Loose player. There's going to be a loose player somewhere. No one's marked. Whakaeke mai tētahi tuku manawa. Pani ana hoki te tūtātara e te iwi. Me te tuku I te ki. Ana, wāhi haurua mō tēnei wā. Half time for Samoa and Cook Islands. O tira, kei te ki te tātou he paku ua, he paku kōnehu ki konei. We'll stay here on our field. Kia kite ai. He hana hua mo te wāhanga whaimuri o te haurua. Tapawhā Ki-o-Rahi, ki kirikiriroa e te whānau. Hoki mai anō ki tō tātou kaupapa, o tira ki te hau whātua toru, ki Wainganui I a hāmoa rātou ko kuki airani. Taking in our third quarter for the second round between Samoa and Cook Island. Samoa now in Kioma, Cook Island now in Taniwha. Ka pai Samoa looking to run the key in, but no, they're going to run into the ao, get some more po, and we've got a Kioma in te ao, have they get, yep. Te tūmanako. Pāpā hotana, enari tēnei e hoki atu ana ki te Kaitākaro o te Ki-o-Rahi. Ko nā kaiwawao whaia Bobby, kei rono atu hoki I wana tohu, ko hāmoa tērā ki te Kioma, I airani, Taniwha. Ai, ko hoki atu te ki, kia kaitiaki e te ao. Ai, nā hāte, kia ora e whaia Bobby. O nā tūhate ki te rani. Nā tūhate. Kia kaha ke Hāmoa. Hāmoa, might be finding the just a little bit
victory out there on the Kaitākaro. Samoa with a toe touch, but they need to go looking for an option. They are going to move around to the right-hand side of the field. Some loose players out on the right. Kaitākaro, go. Oh no. And the key into the Tapawhā. Nui anō, nā rautaki a nā Kaitākaro. Kāre au mo te pāki atu me te whana te anō i ahau. Tuku manawa. Wairua aroha mai, tuku wairua kia kuki airani. Mai Samoa, tuku te rotu me te ao, te ao. Wai mari e mātou, moho hau mari nei. Engari, ua mai, ka manui tērā, kei konei tohu kei mā re koutou mā, āti e, zuri mai just caught by the Whānui Kaitākaro. Into Dell. Ki-o-Rahi te toa. Anei, jump shot off them. Oh, yeah. Got it. Haere tonu e Samoa. Tērā tonu, tērā te oma. Haere tonu Samoa. Oh, those little slide on the ground. Yeah. Doubles. Kei te kite ana tihai e rua. Aotearoa ki nā tarau ne, tākai hoki nā tihate. Karanga mai a ua i tēnei rā. Kaha mai rā e te iwi, koira te tākaro koinei te hiahia, just adding that little extra dynamic onto our papatākaro e te iwi. Ka mau te wihi, nice, hit it bro. Pautahi, e toru. Kei te hiahia, ai, uru atu. Te karanga, kei te hiahia rātou i etahi piro. Pau whā, on. Alright, kaitiaki, nice. Ko te kaitiaki i tēnei wā, kei te tino kite ia. Ta tiro, ta mātaki. Nice marking by Kuki Airani. Moving with their Kaitākaro. And doubles. Oh, te karanga ne. Nice diamond. Tihai ki te roto Kuki Airani ki. Oh, e he, kua pau ki te wai, nei. Quick little changeover pēr nei. Kāre hoki e roa. Ko te Tapawhā Ki-o-Rahi tēnei e mātakitaki mai nā rā koutou. Tēnei ka mihi kia ora kihi. Rātou ko nā kai whakahaere o tēnei kaupapa. Ka re kore. He ringa āwhina, he ringa raupa. Ki te tahai matua ora. Anō hoki ko ngā kai whakahaere. Ko rātou e kaha aki nei. I tērā taha o te kai wawau. O tira kai piro. Me te aki tonu i te kaupapa matua. Whakaata Māori, tēnei ka mihi, mō tā koutou koha mai, me te pāpao hotana o tēnei tākaro o tātou ki runga i te pauaka whakaata. Tēnei ka mihi e hoa mā, karema, Tapawhā Ki-o-Rahi, ki konei mātou ki Beetham Park, ko te kaina no hoki o nā tamatoa, ara hoki ko nā Chiefs, tēnei hoki tētahi o nā papa whakapakari, tēnei hoki te mihi kia rātou mo te whakawātea i tō rātou papa whutipōro kia tātou o te Ki-o-Rahi.
Ki-o-Rahi Tapawhā, kua roa tēnei, kua roa tēnei kaupapa ki roto Whānui a tātou. Ko tēnei hoki, ko ehia taura i noia nei tātou, tataki te like ono neke atu pia. He karanga anō hoki kia whakawhānui te Ki-o-Rahi ki roto i te tākaro riki, me wa rātou kai. That was a mean intercept, Samoa. Ko kena rani tēnā, ko koro he keke. Nice. Bit of a rip in the roto. Tata tonu e a matua. E tīhai, e karana tīhai. Nā reira, hāmoa te ki. Mean hāmoa. And also just a recognition of some of our Kaitākaro who are coming from Tāmaki Nui a Rua, from Te Matau a Māori, from Tamatea. And also some from Upoko who are also in our rōpū, ne? So rawe hoki te kite. Nā All-Stars, nā Ki-o-Rahi All-Stars anei in this Cook Island team. Engari, kia kaha tonu, ko hāmoa kai te piki, ko hāmoa hoki kai te puta te ihu. Nice block there, kōtiro. Ko kopa nikau, ko koe tēnā kōtiro, rawe, kia urara wātu koe. Hawaii ki mai pitera e āwhina i a kopa. Nice block, kōtiro. Haere tonu, ka haere. Nice. Back into the kaitiaki. Kai hea no tōhua ki te ao. Okay, Uncle's going to go for a bit of a pass out into te ao. And didn't quite make that tupu manawa. Engari, ko paitahi. Tupu manawa tēnā. Nā, kia titiro hoki kia āta whakarongo kia whaia Bobby, he karanga tēnā ne, you cannot run through a stationary player. So, āta tiro pēr nā kai kioma, me nā ka neke te tani whakakore rānei. Kauaua tērā pēr i etahi wā, heoi anō. Main, rawe tēnei. Kaitiaki, Cook Islands, looking for an option. Always go back to their kaitiaki neha. Number 5, number 6, setting up. Check, koe tēnā. Hawaii ki Maipi was going for a tupu manawa. Needed to convert their po touch. Nā maono, ko koe tēnā ki te tāpaparoa, kia kaha. Ka haere tonu wēnei Kaitākaro. Otira, kei hea rā tātou i tēnei wā. Just, our key is just at the top of our tāpaparoa. Samoa position. So Samoa shooting at the tupu. Every time a taniwha attempts the tupu, attempts a shot at the tupu, they must be in the roto, foot on line, kāre tērā i te he hapa tērā. Nice jump shot. Blocked by Kaitiakis. Ka haere tonu te wā. Ka haere tonu kuki airani, kia kite ai. Hikurani Walker there, just in the end of our last quarter between Samoa rātou ko kuki airani. Te kaumārua ki te whitu e te iwi. Mau tonu mai, he tākaro mō te rauna tuatoru. Whai ake nei ko Aotearoa Māori, rātou ko Aotearoa Whānui. Kia mau tonu mai rā e te iwi, kau e haere tawhiti.
Nā reira e te whānau, kia kore e tōroa hia tēnei tākaro ki Wainganui i a Aotearoa Whānui, rātou ko Aotearoa Māori, ne? Ko Aotearoa Whānui, they will are in the pink and black strip, and our Aotearoa Māori in our white and green strip. Ko tēnei te wā tatu ki a rātou. O tira nei rā ko ngā Kaitākaro. O tira mihi ana ki a matua hone manual paraurangi pautu, Leanne Morris. Ko rātou nā Ki-o-Rahi, o tira nā kaiaki o Aotearoa Whānui. Te kaumātoru, number 13, Allies Ranihuna. Ko Nama waru, Awanui Koia, te kau mā whā, Bailey Cameron, te kau mā ono, Mahue Mauhene, Che. Te kau, Meihana Takurua, te kau mā Iwa, Niwa Purkis, Nama Whetu, Quinn, Pirihi Coots, te kau mā Rua, Terence Johnson, te kau mā Whetu, Hone Manuel, Nama Toru, Ariki Beach, Nama Rima, Autumn Collins, Whā, Hunter Collins, Tahi Mataira, Olsen Clark, Ono, Meriana Mangu, Rua, Missy Matahiki, Iwa, Peyton, Wainohu, te kaumatahi Shelley Ranihuna, te kaumāwaru Manaia, Whangapirita Bishop. Aotearoa Māori, coach and managers, Mātauranga Te Rauna, Hogan Takarei, and Whaia o Kawa Press. Nama kore, Reihana Te Rauna, Nama Rua Kahukura Te Rauna, Nama Ono Ramiha McLean, Nama Rima Bailey Puha Harris, Nama Te Kaumā Rua Ray RJ Walker, Nama Rua Te Kaumā Tahi, ko Manaro Deveron, ko te Nama Te Kaumā Rima Thomas Lilo, Nama Te Kaumā Whā Brooklyn Waite Leach, ko Nama Te Kaumā Toru Dwayne James August Feki, Nama Whitu Amani Clark Jones, Te Kau Karas Tuari Waru Alasu Tahi Nawea Pukitapu Utanga, Rua Te Kaumā Waru Pirini Tamatea, Nama Toru Talia Tamatea, Te Kaumā Tahi Koaia, ko Nama Iwa Marewa Sampson, Nama Whā ko Zaylene Mackie Roberts. Tēnā koutou o Aotearoa Māori. Mean. So Aotearoa Whānui are in the blue rippers, and Aotearoa Māori in our pink rippers. Aotearoa Māori kicking off in Kioma, and Whānui in Taniwha. Tīmata. Kabai, tēnei ka tīmata ake ko Māori ki Whānui. So, two teams, Aotearoa Whānui, obviously have that reach across Aotearoa, and then Māoris, well, mena he whakapapa Māori, tērā pēr ka uru koe. So, our two teams representing Aotearoa Neha, Kātika. O tira kua mahea mo tēnei wā. We've just, our little rain showers have just cleared, bringing us back to a nice little clearing for our third round between Aotearoa Whānui rata ko Aotearoa Māori. So some of these representatives have had the honours in their previous experience to be able to play for either of these teams, and great to see the next generation tēnei reanga e tipu mai nei. Nice to have some teina tuakana on the Papatakaro as well, eh? Some of them get itchy feet now. Get our itchy feet. Ka pai. Mene whānau. Reira, kāti. Tēnei whetirohana nui o ngā toa i tērā ati marama. Ai, ko Toarahi. He Toarahi, me momo Toarahi hoki tēnei e te iwi. Nice little jump shot there. We have some good dimensions for our Papatakaro. For some of you more experienced viewers, if you were following the Toarahi, you would have seen a different dimension of our field. Engari tēnei wā, you will see just a slightly smaller pāwero. Heoi anō, you will also be able to see a nice clearly marked field out here at our Papatakaro down at Beetham Park, Hamilton. Kiri roa tātou tēnei rā, a pōpō hoki e te iwi, mena kei te
Noho koe ki tēnei takiwa, me nā kai konei etahi o koutou, ara mai ki tēnei papa whenua mā taki Ki-o-Rahi. Hei aha noa nā All Stars, nā. Anei ke nā All Stars. Oh, see those ones at the iwi? Whānui marking and Māori player. So, yep, making that call, ne? So, Taniwha must have possession of the key in order for the next other two Kaitākaro to come back into the pāwero. Tikana, tikana. Kia kaha Māori. Alright. Oh. Whānui and Taniwha. For Taniwha into the roto e te iwi. So whā Taniwha, you can switch them out. They don't have to be the same players. Ko te namake. Ko tōpuke na te Taniwha. Oh. Advantage. Ai, ko hapa nā waiwai, tapu wai. Taniwha also get 5 seconds at te iwi. 5 seconds to shoot at the tupu. So ensure that those feet are behind the line. Ka haere tonu, ooh, te tiro hia. Nice. Rima he kona te roa. 5 seconds for a shootout at the tupu. Nice block. Te nui nā te wai, you will find a female in the pāwero. Pau, tahi mo Māori. Aotearoa Māori e te iwi. Tupu manawa ki a rātou. Nice. Whana te ki Māori with the kick from the marama. Now the Kaitākaro, the Kioma, it must kick the key to the Kaitākaro on the full if they are to start if they want to get fast points nē nā pirotere. Kia kaha mai rā e ngā Kaitākaro, nā te mea i paku ua i mua o tō rātou tūtaki tana ki te papatākaro. Hei te karei te tino māku nā kākahu. Aotearoa Whānui i hea koutou. Māori with a tupu manawa. Manaru, ai, ki te au i a koe Manaru, rongo anō hoki au i tō ingoa, āhua rongo nui. Māori. Amani tērā i roto i te Kaitākaro mō Māori. Ai, nei Kaitākaro, what you got? Pehea kenei, tihai ki te roto. Dwayne. Tūpatoa kia Dwayne. Intercepted. Taniwha looking for a shot. Engari kua pū te ruha. Anō hoki kua pū a tēnei wahanga o te hauwhatuatahi. Mai tone mai, fast, quick changeovers. Not prolonging, not delaying too long e te iwi. Aotearoa Māori, he tākaro atu ana ki a Aotearoa Whānui. Awesome to see more exposure for our tamariki, for the taiohina, mō ngā reanga katoa ne. O tira, kai puta mai etahi Kaitākaro ri ki rongo nui tēnei rā, ki te tiro ki tēnei tākaro, nā reira whakaatuhia mai nā pukena e koutou mā. Nice attempt at a tupu wairua, heoi anō, kua ārai atu e te Kaitākaro. Kaitākaro has protected the tupu and not gonna let that, no, not quite gonna let that Taniwha in. Hoi anō, ka haere tonu Aotearoa Whānui in position now. Tokorima nā pau. Tokorima nā pau, kua eke, rima. E rima. Kia ora. Rau e tērā, e ki te anō hoki, horo whenua atu ana. O tira, Māori, kia kaha koutou, Whānui with the key,
Huri haere ki te ao, e rua nā pau. Aotearoa whānui, ai, nice step, girl. Ai, moving those, oh, nice little kakahaitama. Ai, whirinaki, whirinaki. Tapu. E he, haere tonu, haere tonu, haere tonu, te karanga te kaiwawao. E he. And lost position. Māori Ki. Lost position just in te ao there, I tino kahata I te whiua te ki. Nā reira, puta atu te tāpaparoa, hoki mai anō ki te kaitiaki. Ana, tihai ki te roto, tē. Ka pai matua, ko kena tērā, tempt, manaro. Ko rongo nui anō tērā ingoa nā te mea, he nui, he kahawa nā jump shots. Nā jump shots a Manaro, ta mātaki nā I a Namarua te kaumāri mā. Ko uru mai rā ko Namarua te kaumārua, RJ mō Māori. Haere tonu Whānui, ko naro te ki. Yeah, we've lost position of the ki, Whānui. Aotearoa, Whānui will carry on, but a recount has occurred. Ka o matonu atu, haere tonu te kōrero, player playing on, Whānui. Ko mahue tēnā, tautoko atu ana, nice. Tihai ki te ao. Ana ko Māori Ki, taniwha. Ana ko hopuki nā kētia e te Kaitākaro, ka pai Shelley. Tupu manawa, meiharo. Ka mau te wehi. O tira nā karanga kaiwawao, ko nā hātene, kia mau tonu, kia mau nā hāte, kia tākai nā hāte ki nā taraupoto, kia kore ai e ua, mo te tihai nā tā. Te kaumāri mā, röku. Haere tonu. Kua kore e pā atu ki te rapau. Hoki atu ki te ao. Karanga te kaiwawao. So getting a little bit of feedback from our kaiwawao. That's awesome to hear that they've got some, a little bit more me kira tērā tohu. Ki runa I te papa. Arahina te papa e ngā kaiwawao. Hoi anō, kia piki ake tērā taha o te tatu nea o te tewha. Tupu manawa mō Whānui. Karawe. Ta mātaki I a mahue. Ko whakauru atu hoki allies. Ko koe tēnā, me puta mai koe, ta taniwha must have the position ne. So kia timata, kia mau a taniwha I te ki, kia uru atu anō te etahi o nā taniwha. Etahi ki o mā. So, tērā. Haere tonu, kau te haere, e rua. Nā wai te whare. Kia kaha, nā wai hoki tēnā tihai. Whakauru mai a kahukura. Tupu wairua. Māori Ki, ara. Ki te taniwha. Manaro tēnā, kia kaha mai rā e koro. Whakataka ia te... Nā reira. Tangi ana te pūtātara, te wihara, te kaiwawao. Hoki mai anō mō te hau whātua toru.
Ka reroa e te iwi, ka hoki mai anō tātou. Ki te mātakitaki I ēnei Ki-o-Rahi All-Stars ki roto I te Tapawhā Ki-o-Rahi, ne? Tēnei ko Aotearoa Whānui e tākaro atu ana kia Aotearoa Māori. Kua hau tēnei, ko whaia shares, e whakapāho atu ana kia koutou. Nā kai mātakitaki, o tira te whānau Whānui. Kua whakauru mai ki runa I tēnei pāpāo hotana, whakaata Māori. O tira nā puna tautoko Caltex, Bailey, Nativa, rātou hoki kua hō mai he wā kia tātou o te Ki-o-Rahi, kia pai ai te pāpāo atu kia koutou. Nā reira e te iwi, mautonu mai, kua whana te ki Aotearoa Māori. O tira ko rātou hoki a Kioma, ko Whānui ki Taniwha. Nice. Ki ana, ko Manaro e nare ara te rai a Manaro. Ko Devron rānei. Ko raua I roto I tērā na tēnā marua tekau mātai, tēnā marua tekau mārima. Aotearoa Māori ki Kioma. Whānui ki Taniwha. Nice attempt at the Taniwha. Oh. Nice, intercepted by Aotearoa Māori. Māori looking out into te ao, Kioma, ai, whai atu. Nice. Rawe. Nice big field out here on our Beetham Park rugby fields o tira, te kaina o nā Chiefs o tira, wa rātou papa prakitihi, wa rātou whira. Tēnei hoki e mānau atu nei mo te toa tākoha mai I tēnei papa whenua e ora ai te Ki-o-Rahi. Māori, pā te pau. Tūpato ake nei, tūpato ake rā. Just had a Māori player and a little obstruction by Whānui. Haere tonu, haere tonu. Haere tonu. Paku kaha ake. Mana karanga a ngā kauawa o tēnā, ne? Hoi anō. Me nā whiu kaha ka kitea ki runga I te papa. Oh, nice. Tupu manawa ake nei. Engari, tihai ki te roto. Mean kai wawao. Aotearoa Māori. Ki te ao, kahukura te rauna. Etahi Kaitākaro no roto o te upoko teika. Haere tonu Māori. Ki te hoi, ko Pirini, nā marua te kaumā. Amani Clark tērā I roto I te pāwero. Amani as kaitiaki for Māori. Kaia, raiwa ko Talia. Kaia, raiwa ko Talia. Raiwa ena. Ka mau te wehi. Oh, yep, nā, kia rātou, kia whānui. Mean. Peki ake, ko arahi nātu, tautoko hi nātu. Mean, Talia, koutou toko toru. Mean, step, ki te roto, mautonu I nā tihai. Kua tihai ki te roto, nice, ripping there, Whānui. Aotearoa Whānui, e te whānau, nā kākahu mā me te kakariki, ko ngā Māori, ko Whānui, pango me te māwhero. Ka mau te wehi. Little bit of a pop up over, kimi he pau, Kimi he pau,
Tihai. Aroha atu Aotearoa Māori Ki. Me, tupu manawa tēnā, nā reira kua whana te ki mai te marama. Reset. No rips yet. Ko kore. Kai te aki kai hea koe, a māne ki tō reihana. Reihana, looking for some options. Mena ka kitea atu ana ia, ki te rapito. Nice. RJ tērā. Moving the key around. Ko Bailey tērā. He Kaitākaro mō upoko. Māori still in possession. Amani looking for a Kioma Reihana pea. Kari pai. Oh, double! Ko. Well, bit of a double over there before the Tapawhā. Whānui ki, eh? Ai, mau tonu mai e te iwi. Tangi ana te pūtātara, te hauwha tuatoru tēnei. Ai, whakawātea ai. Ka re roa, ka hoki mai mō te hauwha whakamutunga. Tēnei hoki te Tapawhā Ki-o-Rahi mō tēnei taurua manorua te kaumā ono e te iwi. E tākaro atu ana Aotearoa Whānui kia Aotearoa Māori. Ka re kore, ko e nei ngā All-Stars o te Ki-o-Rahi e te iwi. O tira, te nui nā o ngā Kaitākaro, he Kaitākaro ki ngā kura tuarua, o tira, he Kaitākaro o mua. Kua hoki mai rātou ki tēnei kaupapa whakamiharo o te Tapawhā. A Tapawhā whakataetai, our kaupapa here is made up of tahi, rua, toru, whā, rima, ono, nā tīma. 6 teams competing here, New Zealand, Great Britain, Cook Islands, Samoa, Aotearoa Whānui, Aotearoa Māori, ne. Tēnei ka whānui ake te tirohana te mata ki te tanga o te Ki-o-Rahi. So being able to provide us another platform and another ara for our Ki-o-Rahi Kaitākaro, ne. Just happens that we have NRL All-Stars in the rohe this week, and we may have some floating around on our papatākaro. Nā reira, tēnā are maira, mātakitaki maira, Aotearoa Māori. Manaro with a attempt at the tupu wairua. Oh, just an angle too far out. Nā te kaha o te whiu. Some mean mighty shoulders out there. Some softball shoulders out there, te iwi. Te ahua nei, ai, he kai poiuka pea wētahi. Tēnei rā, ko te Ki-o-Rahi, te taona e kitea nei e koutou, ko te Ki-o-Rahi te toa i tēnei, i enei rā whakatā. Two-day event e te iwi, we're down here at the Beetham Park, Hamilton. If you know where the Hamilton Old Boys Club, Rugby Club is, kei reira mātou. Come down for tiro, Aotearoa Māori, attempt at the tupu. Ka re eke, kai te aki onside, Manaro with the jump shots. Tūpato wana jump shots, Uncle has some angle shots, height jump shots, the low ones. Ooh, tata. Even just trying to get it to skim off the tupu, Even that can be a bit of a challenge. Heoi anō, tēnei e kite ana kahukura te rauna taniwha, attempt at the tupu. E tahi wā, tūpato, tana wanawhiu. Nice. Good to see some of our experienced players as well. Experience like that, double rips happening all around. E tahi o rātou, that's all they go for. Manaro, jump shot, nice block by our Kaitākaro, Whānui. Shelley, kimihia, kimihia tō kioma. Terence, looking for a pou.
Reira te iwi, you can see the type of movements our Kaitākaro are having to make, yeah. That agility though, ne. Having to be quick off the mark. Kare etahi, kare he tākaro tū atu i tēnei e te iwi. Whānui. Kia kaha mai rā. Whānui, Shelley looking for an option. Ai, kua mau e Quinn. Quinn's probably going to go for a few. See if we can get... Oh, ai, e rua nā pau. Shelley, kei hea anō tōki o ma. Go bro, power up. Ai, pepuare. You got a taniwha in te roto, waiting for anyone to run through. You got that backup ripper in te roto. Okay, double Māori gone in for a rip, a double on Whānui. Taniwha Kī. Ara. Taniwha Kī ki te ao, whiua ki tana taniwha ki te roto. And yes, taniwha can move the key around in their safe zone, but have 5 seconds to release the key directly at the tupu. Tupu wairua, nice. Hearing that echo off the tupu, neha, music to our ears. He reka tērā tangi ki te taniwha. Ai, kia kaha ake. He tere tēnei tākaro. As you can see, the speed, the agility, also the dynamic. 2 scoring differently on the one field. Kare ko atu. Many have seen this as a very confusing... we've seen it as a very confusing tākaro. Enari etahi, nice jump shot reihana. Mean to see all these jump shot actions too. That's probably what we live for. Some of us that like to mātaki. Down for those jump shots. Reira. Kua pū te wihara, Aotearoa, te toru, te kaumā toru ki te ono kia Aotearoa Whānui. Ko e haere tawhiti te iwi, kia mautonu mai, e whai ake nei, ko Aotearoa, ko Cook Island e tākaro atu ana kia New Zealand. Kia mautonu mai. Food is your medicine. If you really want good health, know where your food's coming from. We wanted our children to grow up in the wilderness. The world needs kids like that. Māori have always understood the best way to live on this harsh land. We can hold on to our tikaka, our practices, our traditions, and bring them into this day and age. What makes Bailey's altogether better? It's the energy we bring to every home, every commercial property, every investment, every development, and every farm. Because when the energy is right, you can feel it. Bailey's, altogether better. And go! Just fill up at a participating Caltex, stack your pump discounts, and you could collect more savings on your next visit. Oh, there's another one. Getting quite good at this. Filling and saving. Feels good. Funding is a real challenge. We know that a lot of schools face that ongoing, and the reality is if you go to a lower decile school in New Zealand, you are less likely to be able to afford to participate in sport.
Obviously, having come through it myself with kids and being one of those kids myself who played sport, I know how much it defined who I was. And now being able to go, I can't fix it all, but we can help and try and give to those people who are going through really tough times. Get the Māori Plus app. Download now on Google Play or the App Store with exclusive viewings and 100% ad-free. Quite like top tier. Watch us anywhere, anytime. Make Māori Plus your mate and stream now. Rau e te whānau, kua hoki mai anō o koutou nā kai mā takitaki ki te Tapawhā Ki-o-Rahi mō tēnei taurua manorua te kaumā ono. Kei konei ngā kapa e rua, te tikanga ko ngā kapa ko New Zealand tērā, e tākaro atu ana kia Cook Islands. Nā reira, ko Cook Island will be in the blue flags. And the New Zealand team and the pink flags, e te iwi. Tēnei hoki e karana atu kia koutou ngā kai mātakitaki, kia piripiri mai, kia mātaki mai rā, kia New Zealand rātou ko Cook Islands. Kuki airani tēnei, ko tēnei te kapa tūturu o ngā All Stars. Tēnei hoki te hauwhātuatahi ki Whanganui i a rātou. Tātania, matua kaia tērā ki roto i te kaiwawau. O tira, ko ēnei Kaitākaro o mua, ai, ko kitea pai tātou i a rātou, ko kite hoki tātou i ēnei All Stars. I ngā tau ki muri, o tira i ngā tau kua pahuri ake nei. Matua kai o ngā kaiwa wau, New Zealand as Kioma, kuki airani taniwha. O tira ngā Kaitākaro o roto o Cook Island, anei, ko Koroheke, ko Kenarangi, ko Hawaiki, ko te Kāhuia, ko te Oho Māori, ko Tūmaia, ko Tamanui, ko Hikurangi, ko Maxwell, ko Danny, ko Kopa, ko Savannah, ko Ania, ko Trinity, ko Diamond, ko Mia, ko Ngāmako, ko Dylan. Dylan, ai. Nā reira, ko ea rātou ngā Kaitākaro. Nice, ko Tiro. Tupu manawa, ko tahi te pau, ko tahi te tupu manawa. Kia New Zealand. O tira nā Kaitākaro New Zealand, ko Kianu, ko Maharaia, ko Aperehama, ko te Hokioi, ko te Taonga, ko te Ao, ko Masami, ko BJ, ko Makaila, ko Tāmaia, ko Mārewa, ko te rā Marie, te rā Mārie, aroha mai, ko Mariah, ko Jaylee, ko Carly, ko Crystal Ray. Ko rātou tērā o New Zealand. New Zealand also in Kioma, and you have two Kaitākaro waiting to go into the Pāwero. Te rā Mārie, namatahi mō New Zealand. Nice block there by Namatoru. By Kioma also Kaitiaki. Ko tahi te pau, pau rua. Ko tahi te pau tonu. Ai, he reo tēnā ne. Ki whakatikahia nā reo tauiwi, reo Māori ke. Nā reo kohu, ai, whakarerea tērā reo, waiho tērā reo ki te taha. Reo Māori hoki te toa. Nā reira, kuki airani. Kuki airani. Kia mautonu mai. Nama rima o New Zealand, ta mātaki koutou. He all-star no tērā. Cook Island. Toru. Wha rima ono. Nā. Toru he kona te roa ne. Players must release the key. 3 seconds to pass. If you get ripped, 1 rip, 3 seconds to pass.
double handover, ne? Whakahokia te ki, te karanga a matua kaia. Ai, hea te karanga. Whakatika hai. Che, mina matua. Tērā, tērā. New Zealand, double. Nice rip. Cook Island ki. Ai. Whitu. Te oho Māori, tērā mō New Zealand. Ai. Nā reira koera tētahi karanga, eh? So, one kaitiaki to be in there. All three cannot be in the pāwero if there is no position of the ki in the roto. Bit of a mouthful now. Hoi, Cook Island. Haere tonu, Kaitākaro tonu. Oh, nice. Just going for it. Just went straight for it. Hui anō, me āta mātaki ki ngā waiwai, ne? Me āta. Reo Māori mā. Whana te ke. I riro tupu manawa tēnā. New Zealand in position. Ai, kia kaha tonu New Zealand. Kari eke. Pai. Aroha mai e te iwi, paku hapa, nari, kua mautonu mai ki te kaupapa o te Tapawhā Ki-o-Rahi, diamond in position, ready for a rip there hoki. Hia kai ana hoki. Kena, tupu manawa. Nā All Stars era, nā All Stars o mua. Ka pai, ka mau te wihi. Rau e te ki te tērā momo pukena, nā pukena rau. Man, Māori, kei hea rā koutou. New Zealand, aroa mai. New Zealand. Kuki airani. Ai. Atu anō, pautahi. Karanga mai. Pēhea rā kia kopa. Kopa ki whea rā. Just lost possession of the ki. And throw in for New Zealand. Naro ana te ki, ki te ngaro te Kaitākaro I te ki. Kua ki te tāpaparoa huri. Hand over. Nā reira, kia are hoki nā taringa ki ngā kaiwa wau. Ne, te nuinga o rātou. He momo, he reo anō kei runga I a rātou. Mean. Haere tonu, o mātu. Kuki airani, kopa. Nice little cut through there. Who was that? Is that you, Koro Heke? No. That looked like Namatekau Māori mā. Nice block there. Nice. Ko Keanu tērā and their jump shots.
Ai, haere tonu, huri haere te ki. Kopa, ai nai nei. Oh, nice. Piro. Tupu manawa. Kia kuki airani. Lost control there by number 13 for Kuki Airani. Te ka huia. Alright, kopa ki hea ina nei. Ki tō ao. Ka pai ania. Kopa. And lost possession. Recount. Ne kau te ano tēnā taniwha. Ooh, tatania. Just a little drag shot there from the Aotearoa. And Ki-o-Rahi ki Tapawhā Kī. Ai. NZ ki. Ko NZ tō rātou ki nai nei. Rima he kona. Hoki oi. No, tērā enim. Kei tērā pitoke a kroua. Kore he nama. Ki-o-Rahi, kei hea nā kōrero ki te ao. Important to communicate. Ai, he tino pukenga anō. Aha ko te pukenga tinana, pukenga pakari. He pukenga anō hoki ki te kōrero, ne? Good communication makes good clear shots, good direct shots as well. And no doubt, we will see a little bit more either, if not today, our pōpō. Awesome to see these 6 teams. Hoki oi. Kei aia nā hūm. Ana. Back into te ao. Tēnei hoki ko ngā... Kua iriru atu mā NZ te ki. Kopa. Me tana kōrero atu ki wana ki oma. Ko tahi te pau ki te ao. Kei hea no tētahi ki o mā tupu manawa. Ko tahi te pau. Nice. Ka pai. Tangi hoki te pūtātara e te iwi. Kua mitu te pito o te hau whātuarua. Quick changeovers. So seeing a bit of dynamic on our field between NZ Cook Island, seeing some experience. Otira, tēnei hoki nā karanga ki ngā kaiwawa o ka mihi kia koutou. Kia mau tonu mai, koe haere tawhiti. Ka arawe, kua hoki mai anō ngā kapa e rua, NZ rātou ko nā Kuki Airani. Aha kua Kuki Airani mai, mena he whakapapa ki te moana nui a kiwa, ki te iwi o nā Kuki Airani. Tērā ka tāia hoki e koutou e rātou ki te tono, anō ki te tākaro mō tērā o ngā enei o ngā kapa. Otira, te kapa o NZ, ko rātou ka tīmata I tēnei hauwha ki Wainganui a Rauwa. NZ will take our kick-off for the third quarter. On to now, we are up to our 5th round. Fourth round. Third quarter between NZ and Cook Island. Anei, ko te kaupapa o Tapawhā Ki-o-Rahi.
Ko tīmata ko NZ, rātou ki Kioma. Kuki airani and taniwha. Nice, whakamahi ato kaitiaki. So the kaitiaki playing a pivotal role in the whole dynamic of Ki-o-Rahi. Oh, nice rip, double hoki, aha kua tētere. So nice, following up our Kaitākaro closely. Nice close shots there. So using a little bit of tactic of the man-on-man, not seeing too much zone action. He pai tera, he pai tera. E hara I te mea ko tera anake, neha, not, a man-on-man is not always needed or required. Sometimes you'll need to opt for that zone. Kia kahama I rā. Oh, nice girl. Kei roto koe, kei roto I te roto. Tihai. Nice effort, kōtiro. That's that play we're seeing, neha. Just going straight through. Rawe. Haere tonu. Now, that was Mārewa for NZ. Mean. Tētahi tino whakanui o tēnei kaupapa, seeing the whanaunatanga that is achieved throughout and I rangi nei nea. Engari anō e haere ake nei ko NZ e kimi tupu manawa ana nā te mea kai te kimi tā rātou kaitiaki. Kai te tūna matiringa matua kaia. Kai te aratakina hoki ia I te ara. Engari tūhapa, kua hapa nā ringa NZ. Okay, we've got an advantage. So we can use the advantage tactic as well. So yes, there was a feature earlier, and also yeah, if the call is to be made. Hoki atu. Nice. Tupu manawa, toko whānā pau. NZ restart. No piro tere. Pautahi, pautahi. Kai te kohi pau, kohi pau. Pau toru. Engari ko tihai, pau toru. Toru. Ai, e toru ngā pau, e toru ngā pau. Mei matua kaia, rawe tēnā, rawe te rongo I tō reo, I te rongo anō hoki I te reo wawao. Ai, reo Māori hoki. Kuki airani, kei whea mai rā nā tino tupu wairua. So kaitiaki can have 3 kaitiaki in the middle. Oh, sorry, Kioma can have 3 kaitiaki in the pāwero. Ko tahi te kaitiaki ki e tiaki mai nā, e rua e pēhi ana. Oh, rua e kaitiaki I te tupu, ko tahi e pēhi ana I te kaharaiti. Right, e rua nā pau. NZ, NZ, oh. Intercepted and over to Cook Island. Jump shot from Kukiairani. And straight back onto defence. Kioma now in attack. Kohi pau, kohi pau. Ara, ara, ara. Nice. Nā kanakana nā reo. Ai, kia whakatika hia. And now over kick, over kick. Pautahi.
Mo NZ, ki mikohi haere I etahi atu pou. Cool, so our kits are nice and solid. Oh, kia kaha. Whakarongo are taringa. Are taringa atu e ngā Kaitākaro. Heoi, whakapiki ake tonu a tātou I tēnei āhuatana nā te mea kua kite anō tātou te Ki-o-Rahi. E rua ngā piro e karanga atu te kaiwawau. Ai, kaiwawau. Tērā, neha aroha mai, te aua ata whakawāte au ki nā tohu. Are mai whānau. Kua tai ki te pito o tērā, kau e roa, kia hoki mai anō. Mau tonu mai e te iwi, ka re roa kua whanāno tā tātou ki. Engari, koutou e noho maina, e mātakitaki maina I nā kāinga maha, I te motu I te ao Whānui. Tēnei te kaupapa o te Tapawhā Ki-o-Rahi mo tēnei taurua manorua te kaumāono. Kua e hia taura tēnei kaupapa e whakawhānui atu I te pānga o te Ki-o-Rahi ki roto I ngā hāpori, ki roto I ngā iwi, otira ngā iwi ke. I tēnei tau, kua tau mai he iwi ke, ko te iwi o Hāmoa, ko te otira rātau o Kuki-Airani, ko ngā uri a kāwana krei tērā, ko Great Britain no tēnā kua whakauru mai ki te kaupapa. Nā reira, ki te hoki koutou I ngā piro, iwa ki te whā, aroha atu, I etahi wā Kaitākaro I te wari atu ki ngā piro. Engari, te nuina o te wā, ko ngā Kaitākaro tērā, ko kopa tērā I roto I te kaitiakitanga mō Kuki-Airani. Nice. And collected by Kaitākaro. Taniwha kaumārua mō NZ. Tēnō pai. Kopa in kaitiaki mode. And sometimes it does. You will get a little frustrated with your kiomas. Me te aha, me whakapiki wairua, me whakapiki mauri tonu koutou. Kaitiaki mō Kuki-Airani, kopa ni kau tēnā, koe tērā e taki mai nā I a tupuna. Ko te mauri tērā o te tākaro, ne? Oh, nice little sneaking in through te roto. Ko koe tēnā te kaumārima. Oh, nice little shot there, centre shot of the tupu. Haere tonu Kuki-Airani, haere tonu. Te oho Māori. Oho Māori, raiwa, tū. Ko matua, ka pai. Koe tērā koroheke. Anei nā All Stars, ara. E tino All Stars a wēnei. Nā haere tonu a Kuki-Airani, mārama pai. Ātamata ki tēnā I tō āta whakarongo hoki ki o Kaitākaro. Te kau ki te waru ki NZ. Kuki-Airani, diamond, double. NZ ki. Ka pai matua kaya. NZ ki, now they can look for some options or whiua ki te taniwha ki te roto. Nice block.
Now, every time the taniwha shoots and lands in the pāwero, they must retreat. Ne? So to be back in play, they must retreat the way they came into the roto. Nice! He manawa engari kua tihai ki te roto. Aroha atu. NZ. Let's get some jump shot actions. Cook Island te ki. Nā nei. Oh! Paku apa e tū pau. Pautahi tērā. Pautahi engari ko tahi noi hoto tihai e ko. Kua makere mai wo tihai ki te ao. Kua hoki atu anō. Me. Ko homai, ko te oho Māori. Ko te kāhui aho ki tēnā. Kena. Kia tūpato ki iwe nei All Stars. Tūpato rātau. Hawaii ki tērā, imua. Step. Tapuai. E rua, tihai, e hara ko te rua nā tihai, still in play. Savannah, move that key around, nice. Te oho Māori. Tupu manawa, kuki airani, main play. Main setup, Tamatakina. Kia ora. NZ ki. So, ko te tika nā te kaiwawa, te kōrero, me wairua. Rāwe tēnā matua, tino pāpāhotanga tēnā. Gotta hear those pāpāhos neha. Kia rongo pai ai tātou. Te kau ki te kaumātoru e te whānau. Haere tonu. Kia kaha, piro. He oi, kua pau te wā e te iwi te kaumātoru ki te kau kia kuki airani. Kia mautonu mai ra, whai ake nei ko etahi atu, ko Aotearoa Whānui ki Samoa. Kia mautonu mai e te iwi. Food is your medicine. If you really want good health, know where your food's coming from. We wanted our children to grow up in the wilderness. The world needs kids like that. Māori have always understood the best way to live on this harsh land. We can hold on to our tikaka, our practices, our traditions, and bring them into this day and age. What makes Bailey's altogether better? It's the energy we bring to every home, every commercial property, every investment, every development, and every farm. Because when the energy is right, you can feel it. Bailey's, altogether better. And go! Just fill up at a participating Caltex, stack your pump discounts, and you can collect more savings on your next visit. Oh, there's another one. Getting quite good at this. Filling and saving. Feels good. Funding is a real challenge. We know that a lot of schools face that ongoing, and the reality is if you go to a lower decile school in New Zealand, you are less likely to be able to afford to participate in sport.
Obviously, having come through it myself with kids and being one of those kids myself who played sport, I know how much it defined who I was. And now being able to go, I can't fix it all, but we can help and try and give to those people who are going through really tough times. Get the Māori Plus app. Download now on Google Play or the App Store with exclusive viewings and 100% ad-free. Quite like top tier. Watch us anywhere, anytime. Make Māori Plus your mate and stream now.
Tēnā anō rā tātou e te whānau, hoki mai ki tēnei kaupapa o te Tapawhā Ki-o-Rahi ki Kirikiri roa, tēnei taurua mano rua te kaumā-ono. Tēnei e mihi atu ana ki a koutou ngā kaumā-takitaki, o tira ki te kaupapa kua hono mai rā tātou ki konei, nei rā ko ngā kapa ērua, ko Aotearoa Māori, rātou e tākaro atu ana ki ngā uri ka Whānui, ko Great Britain tēnei, ne? Kei a rātou ngā tīhai mawhero, ko Aotearoa Māori ki ngā tīhai kikorangi. Kia whakamārama atu hoki ki a koutou, ko ai ngā Kaitākaro ki roto I te enei kapa ērua. For our Aotearoa Māori, we have Nā makore reihana te rauna, rua kahukura te rauna, ono Ramiha McLean, rima Bailey Puha Harris, te kaumā RJ Walker, rua te kaumātahi Manaro Deveron, te kaumārima Thomas Lelo, te kaumāwhā Brooklyn Wade Leach, te kaumātoru Dwayne James August Becky, nā mawhitu Amani Clark Jones, te kau Kāras Tuari, Waru Elasu, tahi Navea
ke tapu utanga, rua te kaimāwaru, pirini tamatea toru, Italia, aroha mai, no tamatea koutou ko Italia, te kaimatahi koaia, Iwa, Mariwa Sampson, Wha, Zayleen, Mackie Roberts. Koutou tērā o Aotearoa Māori, Great Britain. Te kaimatahi Zara Munro, te kau Zanthi Munro, te kaumarua Ria Whiteman, te kaumawhitu Jara Tipuni Kore, Cassie Pauho, toru Mahina Riana Hughes, te kaumatoru Erenora Hoepa, Iwa, Erana Totorewa, Waru, Koiataro Edwards, te kaima ono Sam Draper, te kaima Rima, Matt Draper, Rima Tālahira, ono Joe Elra, te kaima tahi Clinton Taita. I always keep that jacked up. Te kaima wha John Motus, tahi Bronco McDonald, te kaima turu Nico Iri Hay, Andrewa Mitchell Headley. And I hear some tupu manawas. Do we hear tupu manawas going on? Tēnei hoki rātou, Aotearoa Māori ki kio ma Amani ki Kaitākaro. E rua, doubles e ki ana, e rua, ki te rua ngā tīhai, if 2 rippers are gone, it's an instant handover. Britain, taniwha. Toko whāna, taniwha, aroha atu. Kua takahuri atu I te tāpaparoa, ka hoki mai rā. O tira, koe rā hoki te tere, ne? That's the speed we're getting at te whānau. We're getting some really good jump shots going on as well, but even more so they've been really good to be able to just play in this, in our dimensions on our Kaitākaro. O tira, tēnei Kaitākaro tātou ki kiri roa, Beetham Park e te iwi. Nena e aro ana koutou ki te Ki-o-Rahi, ara, ane, ara mai ki te Beetham Park. Aotearoa Māori, tēnei rātou, reihana with the whana. Nice, caught on the full amani, out into te ao, straight into the Ki-o-Rahi. E rua, ki waho. Ai, ki te ao, ana, Britain ki. Kia Britain nea. Kia UK, they could have been UK, e nari ko Great Britain ki rātou. Me haro atu ana, I roto I tauga kapa, he tohu rātou no waihora, etahi no upoko tainui, reira whakanui ana. Toto, te kāwana pēr kai konei. Tākaro atu ana kia Aotearoa Māori. Tērā, I roto I te tāpaparoa, anō hoki ki te ao. Tērā te pukenga, tērā anō hoki te whakamahi tō rātou kai te aki. Kua hapa pēr. Korero atu I a taniwha te ki. So just had a kio man there, tried to attempt tupu manawa e nari kua kore, o hapa I mua o te kahara nui. Now the kahara nui is the boundary line between te ao and te roto. So it's the first line that the kioma will cross before going into te roto. Ka te kahara nui tērā. Nani, back out into te ao, paku noa. Anyway, player must also have possession of the key in order to be ripped. Early rips will not be counted. Ka tērā pēr he karanga haere tonu. Aotearoa bringing in 2 more Kaitākaro, knowing that taniwha in possession. Every time taniwha in possession, Kioma will get in on defence. Tailahira on defence. Reihana. Aukati here, Tyler. Nice. Rippers, that's what we're after. Aotearoa Māori. Whakaroaroa. They are Britain te ki. Tūpata hoki ngā moe. Your tapu wai will be monitored by the Kaiwawau. Whai Bobby Hira on behalf of Waihora, representing our Kaiwawau.
There have been some awesome mahi across our kaupapa Ki-o-Rahi from our kawawa. Oti rā, te whanaki tonu rātou. We are likely to have 2 refs on every game, every field. E te haere nā rua rātou, toko rua rātou. Great Britain and Taroto. Safe. Looking out for some options. It'll bounce to see if it'll bounce and drop and pop onto the tupu. I roto i te pūrākau o Ki-o-Rahi. Mai mahara tātou, the tupu is an act of protection for Ki-o-Rahi, which is why Rahi protects the tupu. Ai, ana atu tapu wai mai. Kakai Amani clearly stays in the pāwero and Tapawhā Kī. Tātu. Mapai. Kua haere te wā, kua pau he hau whā kia tātou. Kia ora te kaua aroha mai, maharau ko koe a whai a popi. Engari, tēnā roa ati koutou ngā kaua wau. Mai toni mai te hau whātuarua, ki wanganui Great Britain rātou ko Aotearoa Māori. I ngā tau ki muri, I ki te ai mātou I tēnei huihuinga o Aotearoa Māori. Tohungi ana rātou I ngā secondary schools, nationals, ne? Ka whai wā rātou ki te tākaro ki roto I ēnei kāhu. Wai mari e rātou, ka riro kākahu hau, tīhā te traupoto hau. Oti rā, ka tū rātou ki te whakaoho I te Ki-o-Rahi. Nice, closely Aotearoa Māori. So, the objective of the game, if you are Ki-o-Rahi, you are collecting pou, touching the pou with the ki. You must have position of the ki, and you must have your 2 rippers on to touch the pou. And then to convert those into actual points, you must run them through an offside zone and then touch down in an onside zone. Confused? Go e a wana. Nā taki mai, tēnā pātai atu rānei ki etahi atu tangata mōhio ki te Kaitākaro Ki-o-Rahi. Engari, tātou nei, e mātaki mai nei, we have Aotearoa Māori and Great Britain. Yeah, check that out. Great Britain have joined our Tapawhā kaupapa with the addition of Samoa, rātou Aotearoa mautere, me te mautere o Kaitākaro, ne? Nā reira, mena no e rā iwi koe, tēnā, whakauru mai. Tērā pēr tērā tau ka uru mai ko tōna. Pēr nei. Aroha atu, kāre tērā tupu wairua I eke ki te tupu. It's foreign, Manaru, ai. Aotearoa Māori, kia marama mau koe, mau koutou nā kaumātaka ki tērā ingoa. Manaru tētahi kau tanu whātua. Great Britain, oh, and a stop. There was almost there. Ready to motor through the roto. Right, kōrero atu. Oh, that was an almost intercept. And nari ko kapohi atu e Great Britain. Draper. Oh, ai, tētahi o nā tama Draper. Nats. Ai tērā atu marama, we also had the Toarahi, ki roto o Tautahi, ki Waihora. Successful event. Māti Porou also taken the tono. Oti rā te whakaaro nui ki ngā uri o te tairāwhiti tēnei wā. Oh, nice, little offload. Hey! Oh, tūhai ki te roto. Oh, Māori Kī. Nice, Britain. There would have been a nice tupu manawa zante. Right.
Hoi, nā reira, Great Britain. Tērā rātou ki te ao. E rua. Awe. Ko Manaro, tērā. Deveron. He singlets, he tiha te tā tētahi. Oh, Great Britain anō. Tētaha atu ana, engari tihai e Māori ia Britain. Dwayne, me te tuku reirua, ioi anō, tawhiti atu, ka hukura. Rāmiha Namaono, Rāmiha McLean. No te ara Whānui kura kaupapa Māori o nā kōhana reo te awa kairani. Rāmiha, oh, nice little trick shot there. Te tino pohiwi tā tēnā. Nice, number te kei mārua. Alright. Dwayne. Alamira, offload, Matt Draper, oh, raiwa, Pāki te pai. Nice. Oh, tiro hia, akera. Tupu manawa ke Great Britain from Tyler Hira. Nice, hopu kina ki a mai ko tiro. Caught on the full, back into the ao, and lost control. Nice work, Tyler. Tyler seems to want to go for a 2 and a 3 tries in a row. E tahi wā ka eke ia. Caught there by the Kaitaki back into the ao. Great Britain and all. Tiro. Watch the angle. Kei hea, taniwha, kei hea. Taniwha around. Nice, Tyler. Okay, nice work in te ao there from our Waihora players. But that's the communication. Aratu anō. Whakawhiti atu. Nā kōrero. Tihai? Maitone? I'm sure that's another Draper brother. Ka mai te wehi. Ai, kua hoki mai anō tātou ki te tākaro ki Wainganui i a Aotearoa Māori rātou ko Great Britain. Tēnei ngā kapa e rua mō tēnei rauna ono. Round 6 between Aotearoa Māori with 3 points and Great Britain on 5. Tīmatahia ake ko Aotearoa Māori, ka whana te ki. Start off with a kick-off from Kaya. Kaya represents i Tāmaki Nui Arua. Tēnā rawa atu koutou o Tāmaki Nui Arua. I tai mai tētahi ope nui. So awesome to see the movement happening across Tāmaki Nui Arua. Koutou hoki ki te matau a Māori.
ki tamatea. Mihi ana te koutere. Whakarongo, ai, ko te tihai ne. So all players must have 2 flags on. Koera te karanga me te tiwaha, te tioroa ngā Kaitākaro. Nice block by Kaitākaro. Ko-o-Rahi, number 23 for Great Britain. After ngā taki nei iaia. Ai, tā koutou teki. John tērā. Ai, taki nā tuetahi piro tupu. Taki nā hoki te ki. So as the key is loose, or no, there's been no position, scramble meha. Ka taki te ai te scramble. Engari, aropu ana. Looks like a Draper brother. No, Headley. Tēnā koe Mitchell. Nice defense. So we're seeing a man-on-man defense, and we are out for rippers. Tērā o tētahi, koina tētahi wāhanga o te Ki-o-Rahi e neha. Ko tētahi component, tētahi wāhanga o te Ki-o-Rahi, ai, ko ngā tihai, ko tētahi e he aro ki ngā whakarongo. Ngā reira, kautonu maira, I tēnei rā a popo hoki. So just in that corner we did have just some players losing contact and sight of their free player, and also trying to feed the key back into the taniwha, back into te roto. Okay. Back on attack, Ki-o-Ma with the key. Nice, and just as you can see the players, as soon as they know that they will have they are ready to receive the key, the defender is straight there with the rip. Now, kia tihai tere! Tere hoki te tihai, tere te ruku. Ana. Areira, nā wāhi wātea, koera hoki te wāhana. So what we probably can't see too much of is how they're able to work that whole entire field. But even when there is a bunching, when you start to get all their team onto one side, ka tīmata anō hoki te ka wehewehe. Ka wehe anō hoki. Tērā. Nā reira, whaikaha tēnei pukenga rau mo te Ki-o-Rahi. Position, looking for Tapawhā. Nice block from Amani. And 3 Kaitākaro in, 2 leaving the Pāwero, leaving Amani ki reira. Ai, tika. Nā reira, momo reo ana kaiarata ki neha. That compression e ki ana. Ki te rongo i te kōpapa. Pāpā tana, Whānui, ararararara. Tupu manawa, Māori, utahi. Whakatere ake i a rātou. Nice score on Britain. Māori. Whakatūwhera. Ramiha, Tatania, Great Britain in position. 4 taniwha in. Rest of your taniwha in te ao. Ki into the Tapawhā. Whiua mai Aotearoa Māori. Māori into te ao. Looking for the open, there he is. Position, switch, tiha. Tahi noiho, erua. 2 rips, that's an instant handover. Tahi te tihai, 3 seconds to pass. Or to release the key. Haere tonu te wā. Pau hoki te wā ki tēnei tākaro, tēnei hauwhātua toru. In the vēl third quarter, 5 to Great Britain, 4 to Aotearoa Māori.
Nui mai. Mai tonu mai ki te tākaro, te Ki-o-Rahi ki Whānui i a Great Britain, rātou ko Aotearoa Māori e te iwi. Ai, tēnei hoki te kaupapa Ki-o-Rahi mo te Tapawhā. Tapawhā Ki-o-Rahi, down here at the Beetham Park in Kirikiriroa. Tā waikato te karanga, nā rātou hoki i tono kia tai mai te kaupapa o te Tapawhā ki roto o Kirikiriroa. Tēnei hoki rātou, ko ngā kapa o Aotearoa, o Great Britain, o Kukiairani, o Samoa, o Aotearoa Whānui rātou o Aotearoa Māori. Tēnei ko Great Britain ki Kioma, Aotearoa Māori taniwha. Taniwha shooting at the tipu, gaining points, tipu wairua. And Kioma collecting points, touching the po, and converting those po touches to confirmed points. O era nā tupu manawa. Manaru tērā tupu wairua. 5 seconds to shoot at the tupu. All shots must be attempted at the tupu, with the potential of shooting at the middle of the tupu. Kia kaua ko ngā rai, ko te māhuna rānei, te mātena a ngā Kaitākaro. Tupatu, nice defense Aotearoa Māori, watching. Reira, tupu wairua. Tupu manawa. Now, anō, Great Britain. Kaitākaro back into the Kaitākaro. And to Tapawhā Kī. Great Britain on defense. Māori looking for some tupu wairua. Nice moving around there, Kaitākaro. Ka atu mai tētahi o ngā Kaitākaro. Nico into the Aotearoa, looking for the options, and intercepted by Māori. Tonu nā mahi e Aotearoa Māori, nice block by Great Britain. Two Kaitākaro will retreat back into the ao. Haere tonu, Great Britain, cross the line, cross the roto. Tupu manawa mo Great Britain. Haere ake nei a Great Britain, piki ake te ora, piki ake nā piro. Nico iri hei tēnā. Raka mātoru mō Great Britain. Chase. Nice, drag it out. And amiha, kahukura. Hana te reina and an attempt for tupu wairua. Double jump shots. Amiha. Tērā tutaha. Amiha Maclean. Tupu wairua. Collected by our
Kaitākaro. Senti, handover. Tapawhā Kī. Māori, nice little jump shot. Oh, overthrow. Caught by Senti. Back into Bell. Okay, loose Kaitākaro. Number 7 Māori. Watching the ara. 2 players out by the ara. And there's one in tika. Tahi noi o te Kaitākaro, so there is a loose player out in there. Defense. Alright, hand over ki tō te Kaitākaro, Great Britain. Ooh, what's one more? Haere tonu. Hare rei tewi, kua tai atu tātou ki te pito o tēnei hauwha o tira te pito o te kēmu. Ko pita te ihu a Great Britain, whitu ki te whā o Aotearoa Māori. Ko haere tawhiti e te iwi, kei konei toki te rauna tuapitu. Kia New Zealand rātou ko Samoa. Ko haere tawhiti, kia mau tonu mai. Ai e te iwi, kia whakapiri mai anō rā koutou. Ki roto i te whare tākaro o te Ki-o-Rahi, ki konei e tākaro atu ana nā kapa toko ono ki te Tapawhā Ki-o-Rahi. O tira e tākaro atu ana a New Zealand, ko Aotearoa rānei, kia Samoa i tēnei rauna. O tira ko tēnei te rauna tuawhitu, te kau mārua nā rauna, kia are mai, kia mautonu mai hoki, he rāroa, engari ko tēnei te manako nui mo te wā roa. Ko ngā Kaitākaro o roto, kia whāki atu wā rātou ingoa.
Ko Kianu Sio, ko Maharaia Waretini, ko Apereha Mawerahiko, ko te Hokioi Maipi, ko te Taonga Muru Hauraki, ko te Al Sampson, ko Masami Sorensen, ko BJ Walker, ko Makaila Merriman, ko Tamaya Mihaka, ko Marewa Wairea Tamai, ko Te Rā Marie Muru Hauraki, ko Mariah Henare, ko Jaylee Tūmai, ko Kali Kaio, ko Crystal Ray Wanakore. Ko ngā Kaitākaro o roto o Hāmoa, ko rātou Andreas Huata, ko Murdoch Beckett, ko Rico Zane Kumeroa, ko Alton Pluden, ko Thomas Siu Manu Tafa, ko Riley Finucane, aroha mai Finucane, pēr te whakahua e Riley, ko Robert Wolf, ko Carter Lewis, ko Bailey Lea Lofi, aroha mai, ko Hannah Toatoa, ko Jayla Alexander, ko Sare Pui, ko Melia Nelson, ko Taimana Toatoa, ko Ja Pritchard, ko Aria Joy Barker Puel, and ko Manaia Te Huki, tēnā koutou o Hāmoa. O tira, matua kai kei roto i te kaiwawao tanga. I tēnei tākaro, o tira kua huri te ara i tēnei wā, kei tērā pito o te papa. 13 seconds in, Samoa and Taniwha and New Zealand and Ki-o-Rahi. New Zealand, aroha mai, ka ahua hapataku reo, etahi wakahiahia kia Aotearoa, engari ko New Zealand ke rātou, NZ rānei, Hāmoa, Hiro, tupu wairua, te kōreroa matua. Koira hoki te koina e rua ngā ara. So we've got 2 artists to be able to change the field around. Neha. Ka pai, kia ora. Ko tahi te pau, NZ, in te ao, wanting to cross the roto. We are not, still in te ao. NZ, still with the key, Kaitiaki, to te ao, and just past the player, lost control, Tapawhā Kī. Mihi ana kia koe matua Troy Tāwhai, kōrua ko tōhua, kua ira kōrua, tīpene waihi, kōrua e arahi i te roku o Hāmoa. O tira NZ, tēnā koutou o NZ, ai, tani hana mōruna, koutou ko tō roku. NZ, e rua nā pau, rua nā tukumana. Ai, tērā pito nane, whanata ki, hoku kina, piro tere. In position, lost position. Haere tonu, Tapawhā Kī. Hāmoa te ki, nice representation also from our Hāmoa whānui. Yeah, we do have a lot of whānui from other iwi motu, mautere that do get into Ki-o-Rahi, and mean that they also want to learn a bit more. It is the physicality of the tākaro that does get most of the whānau wanting to play ki-o. Nā reira, tēnei e whakauru mai ko Hāmoa i tēnei tau, rātou ko ngā kuki airani. And we would normally have seen the secondary school teams and that played. Heoi anō, tēnei ka whānui ake ko Aotearoa whānui, ko Aotearoa Māori hoki. So we do have dimensions for this layout. Mō tēnei rahinga o te Kaitākaro, nice block. Oh yes, they can be deceiving. You must remember, if you have a field like this and got 2 udders, then you can change the udders out. Kei pōhehe nā kaitiaki. Interesting, eh? Ai, ko tēnei ka tuatahi ki te Aotearoa. Ruku, engari.
haere te wā. Haere e te kai o, he paku whakarongo tono. Haha tēnā. Enari, haere tonu, nā te mea, kui nā te ahahua. Hāmoa te ki. Kaniwha, haha nā rautaki kua akohia, whakaakohia e matua choi kia rātai. Nā neke a rangi tāne ki roto i a Hāmoa. Te ao anō. NZ, kutahi noi ho tō rātou kaitiaki, left-handed pass into the ao. And get that by kaitiaki. Te wā. Quick changeover, Davey, for our quarters. Just a quick changeover, half time. Might get a minute to change over. Engari anō, he waru ngā Kaitākaro i runga i te Whakatākaro. Waru ngā kōtiro, waru ngā tama. Mai toni mai. Whakarite ana i a tātou. Nei. Pareroa, ko timata ki te hau whātuarua. Ki Wainganui i a NZ rātou ko Hāmoa. Hāmoa, whanateki. Roha, kuta ki te tātaparoa. Kurikau atu ki a NZ, ko rātou hoki nā tani whai noa nei, Hāmoa ka tūki ki o mā. Nice, and te ao, tahi te pou. Marked up by NZ. Tēnā. Haere tonu. NZ ki. Hāmoa i ngai nei. Ai, tirohi ākera. Ai, nice on them NZ. Aroha mai rā te kaumārua. Engari, ki te ana awhaia i a koe NZ number 12. Mākina number 10. Hāmoa, ki te ao. Whakawhiti i te roto. Kua tīhai ki te roto. Engari anō. Nā, kua tīhai ki te. NZ ki. Toko whānā taniwha, whiua atu ki te Kaitahi no Hāmoa. E rua nā pau. Two players out there, kōrero. Awe matua, ara ko nā kaute ana he kona. Kai te whakaheke nā he kona mō te kaitiaki. Kaitiaki anō ki te ao ki tana ki o mā, huri haere, toko rima nā pau, ki kai hea te ki o mā, horiro atu. Recount, kaute anō. Alright, going for another collect, going to recollect those pau. Rua nā pau. Wahapa nā tīhai. E toru. Hey, tupu manawa ki Hāmoa, toru nā pau, toru nā tupu manawa. Tapo, e rua ki te rāpito, arohaina, ko tahi te pau, Hāmoa, te reke tō rātou haere, ki mea tua no NZ. Kia reke mai nea ai te iwi. If you have been watching us and following, the ara is now on the other side of the field. Nā reira ko huri ki te ara ki te rāpito o te Kaitākaro. Kai tūpono kai ki te kaite, ei hapa rātou, e he kua tini ki te papa. E karanga
wawau tēnā, te ahua nei ko hai ki waho, ki waho ai, ki te ao. He mea porowhiu, he mea whiu ki te Kaitākaro rānei. Taniwha. Hamoa. Nā tapu ai ne, ki te atu rā tātou, nā tapu ai, so those feet must be on side, especially if they're in the roto, so taniwha feet. Toko whāo rātou NZ, taniwha. Whakawhiti atu, whakapā mai. Ki o mate ki, nāi nei. Kaitākaro, tahi te pau. Ai, ki tano ki te Kaitākaro. Ki te tāpaparoa. Bit of pressure out there in the old. Samoa, followed by NZ, changeover. Nā whakauru mai e tahi wai ho. Bring some fresh legs on for NZ. And they've been having some good games, rolling through tēnei tau. I tēnei wāhanga. Toarahi nā tū, nā kōrero ai. Nice NZ, put their pressure on also from Samoa. Nice, and collected by Samoa. Tahi te pau, right, stalling it in, wants to go into the roto. Is there a chance? Can he? Oh, look at that one, 3 by Kaitākaro. Got it, hey, didn't give up, punks. Didn't give up. Mai toni mai, ka huri anō rā tātou. Ko kore e haere tawhiti koutou neha. Whakatatatata mai anō. Ki tā tātou kaupapa Tapawhā Kī-o-Rahi. Kirikiri roa tēnei tau. O tira toko ono ngā kapa kua tai mai. Hei whakaki tēnei whare tapawhā. O tira kua e hia taura tēnei haere tiana. O tira I raro I te kaupapa anō, ko te toa, ko te taumata, ko te tapawhā, enei, kua whakauru mai hei whanaketana, hei moimoi hei āta whakarautaki I a tātou mō, te tiku o te Ki-o-Rahi. Negi ana kia matua ora kihi, rātou ko tana kāhu, nei rā hoki, te hua o e rā whakarite. Kei Beetham Park tātou, mena e noho tata koutou kirikiri roa. Nei, e konei tātou. Tupu manawa, NZ. Timata anō, NZ, looking for a quick point. Piro tere, he, ko hapa, koriro I a hamoa. Nice jump shots. Protected by Kaitākaro NZ. NZ get into the out.
te whānau, mena e tamaiti, e iramutu, kaha nei te tākaro Ki-o-Rahi, kua whakaara mai anō he ara tākaro kia rātou. Send it, you're in. Tihai! Ko tihai ki te roto. Nice, no whiwhi. So no fair for the matua. Ahakoa, you just got to go in for a try. Whakamiharo e te iwi, ko Tapawhā Ki-o-Rahi tēnei. Been a busy week in Kirikiri roa. Not only do we have Ki-o-Rahi stars in the area, we also have NRL stars, Indigenous All Stars. Got a whole heap of activity happening around Hākinakina. Nice block. Samoa, taniwha. 4 taniwha in te roto. You can have up to 4 shooting at Watupu. Throw in for Samoa. Tika ki tapuairinga I te kaha raiti. So a tariwha shooter has foot on the line. Feet cannot be on the line when they are in position. Aro atu. And the guns are scored by Kaiwawa. Mai reira, ki anu. Tupu manawa. Indeed. Kea koutou e tupu manawa. Ke kaha hāmoa. Kai te piki e hia ngā piro mō tērā e matua. Tū mai e tupu whānau mati. Lost control hāmoa na team tērā tupu wairua. Still in position. Nice connected there by the defender in te ao. And that's the other little feature near Aotearoa. You will see an attacker and defender in the one zone. Kia ora, tuku manawa. NZ. Tahuna te ahi, he ko he hauwha e toi ana. Kautahi. Kaurua tihai e rua. Nice double rip there in te ao. Instant handover. Hāmoa kia koutou te ki. Give us some tupu wairuas. Kohuri ki NZ. Look how quick the key moves over. Neha i te whānau. So unless you are quite diverse and quite skilled in the nature of Ki-o-Rahi, you'll get it. Engari, mena ka koe te kai mātakitaki tuatahi. Oh, too high. Atu pai, mei. Alrighty, iti. Kia koutou i mai nei. Oh. Double, ki raro nei. Taniwha Kī, ka pai hāmoa. Nice, must be those running tāne moves, eh? Haere tonu, few arts. Hāmoa, NZ. Haere, NZ, tihai, few up. Kaitiaki, ki hea no tētahi wātea. Kaitahi. Tihai! Karanga matakaia. Koe anō. Koe haere tawhiti. Te tini tere. Tino tere te tini ka rero. E eki ai tātou ki te hauwha whakamutu. Koe haere tawhiti.
We're in front. You don't have to rush things. Nā mihi e te whānau, ko te mea ke, ka re koutou I haere tawhiti, nā te mea nei rā ko te hauwha whakamutuna ki Wainanui I a hāmua rātou ko NZ. O Aotearoa rānei, engari he toru, he rua nā tīma ko Aotearoa Whānui, ko Aotearoa Māori, ne? Nā reira ko NZ tēnei, tākoro atu ana ki a Samoa. Otira, e whakamihi ana ki ngā kaiwhakahaere o ia kāhui, kia matua, kia tamihana mōruna, kōrua ko matua troi tāwhai rato ko tīpene waihi, mei, anei wā kōrua kapa e tākaro atu ana, e pakana atu ana mō te Ki-o-Rahi tū takahina. Oh, ha, moa! Tupu manawa. Tupu manawa kia rātou, ha, moa. Ano, whanateki. Ki te ao. Whakaaro tere, ke aia. Ahua pō he rātou, kei konei ki te ara. Ko huri ki te rā pito. Oh, was that a piro tere? Ai, kanui ia. Nice piro teres. So the piro teres are your quick points. Easily scored by kicking the key to the Kaitākaro, catching on the full, throwing into a kioma and running straight through the roko. No touching the poke. If that is all caught on the full, he piro tere tera. He kōrero aki anō tā te kaiwa wau ko nā tīhate. Ko nā tīhate e rane ki roto I nā taraupoto. He mea ārai I ngā tīhai. They obstruct the rippers. And he ua ki etahi ki te kapo. Tīhai rānei. Reira, hāmoa, hopu ki nā kētia e NZ. Anei, ai. Rima he kona te roa, kia tuku I te ki. So 5 seconds to release their ki from the roto to the pāwera. Then caught on the full, ka pai hāmoa. Looking for that kioma to run it through. Hui anō, NZ, reset. Kaitia ki te ki, nāi nei. Nai Samoa, aro atu. Samoa atu anō. Nā, ki te ata, ki te kaitau. If you are joining us for the first time and wondering why they keep throwing into the middle, well, the kioma in the middle is also a kaitiaki. The kaitiaki in the middle is also a kioma aroa mai. The kioma is protecting the tupu. The kioma kaitiaki can also change. You don't have to just leave without the one. Any kioma can be a kaitiaki. Engari he puke nā anō ki te taki. Hi ake haere tonu rā te oma, te ki oma. Haere tonu kei te mai tonu ia I wana tūhai. Nei, haere tonu bro. Piki ake
Piki ake tēnei o ngā reanga tākaro I tēnei wā nā te mea, tēnei o ngā tūāhua kaupapa. Ko whakaara mai hei whakaora I te Ki-o-Rahi. Nā reira, tapawhā, te toa, te taumata, anō te kunga kuratura. So mean, ara, ki te tātou I nā whanakitanga o te kaupapa. Ki-o-Rahi is life for a lot of these Kaitākaro, having high representation, and also to see ngā pikena, and also a lot of the whakawhanauna that's happening across the motu. Woohoo! Mean double! Kaitākaro opting for the shoulder-to-shoulder protecting, double protect. Alright, me mauri te ki. Players were just reminded that players must have possession of the key before rips can be taken. Those early rips. Tamakapuna. Hamoa, kia kaha. Hamoa. Oh, atu anō. Oh, that little pump shop, eh? Ane. Tapari mai rā, nama. Toko whā. Me aro atu ana, ka tika, me whakanuia. Reira, te pito tēnei tākaro ki Whanganui a Samoa, ki NZ, kaumārua ki te kaumātahi. Koe haere tawhiti e te iwi, kia mai tonu mai. Nā reira e te iwi, kua hono mai rā koutou ki te kaupapa o te Tapawhā Ki-o-Rahi, ki konei ki roto o kirikiri roa. Beetham Park, anei, tātou e whakapakari ana, anō hoki te rutu I nā papa whenua nei. Nā reira, ngā kapa e rua, Aotearoa Whānui e tākaro atu ana kia Great Britain.
Anei ko ngā Kaitākaro Aotearoa Whānui, Allies Rangihuna, te kaumā-toru, nama waru, a Whānui Koia, nama te kaumā-whā, Bailey Cameron, te kaumā-ono, Mahue Mauheni, te kau, Meihana Takurua, te kaumā-rima, Niwa Purkis, nama whetū, Quinn Pirihi Coots, te kaumā-rua, Terence Johnson, te kaumā-whetū, Hone Manuel, Toru, Ariki Beach, Rima, Autumn Collins, Whā, Hunter Collins, Tahi, Mataira, Olsen Clark, Ono, Meriana Mangu, Rua, Missy Matahiki, Iwa, Peyton, Wainohu, te kaumā-tahi, Shelley Ranihuna, and te kaumā-waru Manaia, Whangapirita Bishop. Rātou o Great Britain, we have 11, Sarah, 10, Xanthi, 12, Ria, 17, Jara, 0, Cassie, 3, Mahinariana, 13, Erenora Hohepa, 9, Erana Totorewa, 8, Koiataro Edwards, 16, Sam Draper, 15, Matt Draper, 5, Tyler Hira, 6, Joe Elder, 21, Flynn Flynn, my bad, 14, John, 1, Bronco, 23, Nico, and 2, Mitchell. Me koutou, Great Britain, he's just had a bit of a round before. Kua hoki mai anō, koutou ki te tākaro ki Aotearoa Whānui. Me Great Britain, so that's your team. Got a bit of a stack of a mixture of Waihora and Tainui, a little bit of upoko, some coasties in there. Yeah, we got a coastie in there. And he nui hoki wā koutou uri o Tainui nā. Nui nā Waihora, aroha mai, atu i a Tainui, ainari ai, kei reira hoki a Waihora. Nā reira, kia mau mai rā e te iwi, we are into our round 8. Round 8 of 12. I tēnei rā, waimari e tātou, kua mahea, kua kore e kaha nei te ua, o tira kua waiho hoki enei tākaro kia tātou, kia kawea I mua o ngā whiringa toa a popo. So main playoffs today, all of our kapa have gotten some good run. Even better that these kaupapa are in place to encourage whakawhanauna. O tira in place to also be able to allow more development and opportunity for our Ki-o-Rahi whānau. He moe moe a tēnei, ai, tika ana te kōrero I te ata nei. Kua roa tātou e whai nei kia puta tēnei tākaro ki ngā tōpito. And ai, ka tai te wā. Matua ora kihi rātou ko tana tīma, ko tētahi ohu. E whakahaere ana I enei kaupapa, me matua orbs. O tira wo All Stars. Ko tino roa hoki koe matua orbs e whakamanawa nei I tēnei, e whakahihiko nei anō I tēnei taonga o tātou. So we've got a tupu manawa there for Whānui. And our Whānui team, as mentioned, just with the name shout and with the list, ko rongo koutou I ngā ingoa whānau, also seeing and hearing the representation at toa and taumata levels. So mean, tēnei hoki te whakapauho me te mihi paupauho kia whakaata Māori. Nā rātou, nā pūtea tautoko kia pauho tēnei taonga o tātou ana, kiringa I a whakaata Māori. Nice! Tupu manawa! Nice! Excellent! Excellent! Ki te ria 19, but kare ki te koingoa.
Mean, haere tonu. E te tū, te ringa matia matua. Tupu manawa mo Whānui. Mean. Koe te rā e niwa. Nice work there by Kaitākaro Kī and two Kaitākaro Kī. Little guard there, defence and Matt Draper te rā ne. O koe te rā ne. O Sam rā ne. No, you can just sort out by their shots. Just the way that they shoot at the tupu. Heoi anō, ko tērā te kitena neha o enei Kaitākaro. So a lot of representation across the Ki-o-Rahi fields me te whānau. A lot of these Kaitākaro are either being selected because of that exposure. Nice, tupu manawa ake nei. Man, bro. Tērā awanui. Tērā, na Māori. Manoa. Kautahi, Pāki te pau. Nice defence, kei hea koutou mā. Nice. Kaue Kaitākaro, through to Taniwha. Kamai te wehi, tupu manoa atu ki reira. Whanahia atu. Porofiu atu. Me pehana, nā tapo movement ei uncle. Pai kati hea, kore tērā. Who's that? Te tūhere mai. Mai. Pāki te pau. Bailey, tupu manawa. Great Britain looking for some options, needing to suss out this Whānui team. What's their tax? Hāta rātou tākaro. Kia āta whakaarohia, nā neke. Yeah, but you're going to get a little bit of that. We do see that a lot more happening, just trying to do those little sneaky moves now. All those little numbers. Boy ke rātou. Just over to the Tapawhā Kī. Ioi, ko tangi te pū tātara, ko rongo tātou I te hū. Kia mai tonu mai. Quick changeover anyways, whānau. And also that our ara has been moved to the other side of the field, so aroha mai. If you can see ko ngā pau ki te rapito, that's the ara on the opposite side of our papa. Nā reira. Mai tonu mai. Ko Aotearoa Whānui tēnei, e tākaro atu ana kia Great Britain. Great Britain have joined the Tapawhā, along with Samoa, Cook Islands. Who else might we want to include into the Tapawhā? Tonga rānei, koe atu. Engari, tēnā, comment mai nā. I mera ia atu kia ora. Ko tīmata te hauwhātua roki Whānui Great Britain. Wahia kai oki ia Whānui. Nice work. Ko tira tō rātou, ko Matua Hone. Tō rātou kai ako. Ihi ana ki ngā kai ako katoa. Me ki ko rātou, ia rātou, kei a rātou nā te mahi. Awesome to see some of the ex-players, some of the experienced players also to now actually leading these teams. Koira hoki te tahi tina whana ki ta ngā tāhi. Great Britain in possession of the key in Ki-o-Rahi.
attack. Great Britain out into Te Ao. Tailahira. Feed out. The Drapers. Oh, lost control there. There would have been a nice little setup there though. Nice little setup with that Kioma coming through on that angle. Cutting through to get through to Taroto. Sam and Matt Draper, mai mahara koutou Ki-o-Rahi ingoa. Yeah. Sam Draper tērā me te tupu manawa mo Great Britain. Nice. Nice kick off. Fed back into Te Ao. Back to the Kaitākaro Kī. Kaitākaro Kī needs some kioma, needs some communication too. Tahi te koe. So a lot of the talking that's happening on the field actually gets louder. Intercepted by Whānui. Recounted. A recount occurs when an intercept from either team intercepts that key. Obviously, Kioma will be collecting play touches, and then Whānui, if the Kaniwha come and intercept it, it's a recount of all those po that they selected. Ewa! Double and Te Ao for Whānui. Whānui and Kaniwha. These jump shots just bounced off the Kaitākaro and into Te Ao. Ooh! Over Te Ao. What's a hone menu? No Māti korei. Ooh, how did you get out of the coast there? Actually, how did all of you get out of the coast? There would have been a bit of a travel or a flight. Whakaaro nui ana hoki kia koutou nā uri o te taira whiti. Nā uri o Kororani Aotearoa nā te ngana o te rā. Yeah. O tira pānia rā te rā taha te rā pito. Heoi, nā kai nui ana. Whakaaro nui ana. Ko nei tonu tātou, ki kirikiri roa. Tapawhā Kī. Ko nei Aotearoa Whānui, tākoro atu ana kia Great Britain. Hone Manuel with a bit of an attempt, got us a jump shot. Kira roi ho. Nice. So the option is that tee high. Nice. Awe, korero, korero, korero. Sam. Wexley, eh? Hey, now, Matt. Tupu manawa kia Great Britain. Pura te ahua tiki te ngā o e rā Kaitākaro, nā Draper Brothers. Tino kite rātou. Tino kite rātou I te I ngā puare o tira, just tērā momo āhua tana man, just cutting through on some of these angles. Aroa, I te tūhapa ia. Kaitākaro for Great Britain, looking for Kioma. Who's free? Who's free? Oh. Wow, Pūkena. Tupu manawa. Great Britain, you up. Back out. Tupu manawa. Nice. Tailahira for tupu manawa for Great Britain. Alrighty. Koe harita whiti e te iwi. Ko te haurua, hauwha tuatoru e whai ake nei. Noho piri mai.
Me ne te whānau, kua hoki mai anō tātou, ki te hauwhātua toru ki Whanganui Great Britain rātou ko Aotearoa Whānui. He hata kehe ki te whakahua i ngā ropu Pākehā, ngā ingoa Pākehā rānei. Heoi anō, ko te Ki-o-Rahi te kaupapa i tēnei rā, ko Whānui ki Kioma, ko Great Britain ki Taniwha. Going for the man-on-man option, but as we find throughout the plays, majority of our whānau are on this man-to-man, man-on-man marking. Raui tērā rau. That actually shuts down a lot of movement, and we can see that the scores have actually been kept down quite a bit. So, he maha, he momo, Tapawhā Kī, Great Britain, Rowena, in Taniwha mode now, tuku whā. Anō. Rimahi kona te roa, 5 seconds to shoot at the top. And those jump shots, yeah. No technique is a bad technique. Heoi anō, many players will have their own expression and ways of being able to shoot at the tupu. Also their comfortability. Te nui nā o rātou are in full flight mode or are at speed. So they're coming either going to be running into the roto and having to gain momentum. So, tera. But the momentum is crazy, Etewi. You can see the speeds that these Kaitākaro are reaching, getting it, and then having to almost halter. So no wonder why those knees are strapped, Etewi. So if there is a miracle, if there is a strapping tape brand, a branding strapping tape, we need you. Heoi, haere tonu ake nei te tākaro Ki-o-Rahi, ki Whanganui Great Britain. Oh, get it, Whānui, all the gas. Whānui. Wow. Still in play. Tapo, e rua. Ki reira, so having where the offences was made to get back there, eh? Tupu wairua, Great Britain, nice. Always a good feeling when you hear the echo. Yes, a good jump shots are good. We need to get the speed of that Ki hitting the tupu, eh? Atona waka. But if there are any engineers out there that maybe want pehara te piro if there was a tupu that had, every time it hit it would bank a point or had a sensor on it. Now, he moi anō tērā, AI tupus. Tāpaparoa, ki te Aotearoa Whānui. Oh, tapu, and te ao. Nice, Great Britain. Heoi anō, kei te rongo I te wihara hoki atu ki te wāhi hapa. And return back to that place with the offence. So, he monga tērā mō ngā Kaitākaro, eh? So that they don't just keep their whole, get on and off, eh? Just hurry up, play on. Karite. Whānui, ki te Kioma. Tahi noino. Kaitākaro, kōrero. Nice, followed up. Great Britain, nice chase, nice marking. Haere Alright, the tactic is just follow. The tactic is actually the player's being really cut. It's
It's been mostly cut by Great Britain. Araina, akina. Che. Tatania Whānui, hoi anō. Great Britain, kei te whai tata mai nā uri a tāwana Great. Tērā pito. Whānui, Whānui. Haere tonu. Nice chase by Britain. Tupu manawa, kenei. Hoi anō e te iwi. Hua hikakara, tērā hauwha. Hauwha whakamutu nei whai ake. Quick changeover. Changeovers are very fast, especially for the quarters. Straight changeover. Chuck your new Kaitākaro on. Wai mari e katoa hoki tātou e te iwi. Kua whakaara mai tēnei kaupapa o te Tapawhā Ki-o-Rahi. Ki konei ki kirikiri roa. Ki konei mātou. Ki Beetham Park. Tākaro atu ana e nei kapa toko ono. Kei konei New Zealand. Kei konei a Great Britain, a Cook Island, a Samoa, ko Aotearoa Whānui, ko Aotearoa Māori. Rātou katoa kua tai mai ki te tapawhā, kia kite ai ko ai te kapa, te whenua rānei kāriro i te tapawhā. Kautahi tupu manawa. Great Britain, ko rātou te tuatahi kiri nei te pūpiro. Great Britain, nice. With the ka whakahe, ka kore. Almost there. Aere tonu tanwha. Nice little drag jump shots. Aere tonu. Tupu wairua. Go, keep going. Otira, there is no wairua on our Kaitākaro. Te nui nā o te wā, ai he wairua. Mean! Tupu manawa, Great Britain, e nari. Kare kau he wairua ki runga i te Kaitākaro nei. He wairua kei roto i te tupu, kōrero. Nā reira, he momo kaitiakitanga ki te taki te kaitiaki i te tupu. Ka pā te kikia ki te kaitaki kara. Ka pā hoki te kaitaki ki te tupu wairua tērā. So if the kaitaki is in position or gets the key and then touches the tupu in that sort of force motion, ai, ka riro he tupu wairua tērā. Tērā karanga. Aotearoa Whānui te ki nai nei. Paku hapa ki te ao. Alright, back on defense. Kioma. Whānui. Stop those Draper brothers. Arararara. Ki roto. Uncle runs on ankles. The Sam Draper tērā. Nei. Kua te huarere o te rā e te iwi, kei konei tonu mātou, tātou, o tira e nei Kaitākaro. Kei te mātakitaki koutou i a rātou e tākaro ana i roto i te ua. Heoi, ko te aroha nui, ai, tēnei tākaro. Taila. Love. Tērā i roto i nā te riro piro. Te riro hana atu o nā piro. In, out, get the ripper. Engari anō ka mauti tērā pito. Kaitahi. Tino tere tērā. Okay, we've got some quick action
hacks going on. Pehea tērā e te matua. Kore ka haere tonu. Great Britain still in possession. Nico tērā. Nice work, haere tonu, kōrero, kaha te kōrero, kaha te kōrero. Mercury Carter's there with Tapawhā. A little bit of echo there off the Kaitākaro. Important role as Kaitākaro. Yes, they also kioma, but they have the role of protecting the tupu using the ara. The ara is the bridge that does link the pāwero to the ao. Ki-o-Rahi. Tupu manawa tuki a Great Britain. Hi koi koi ke rātou nei Aotearoa Whānui. Koi anō, no anō. Mene tiku kei te toi. Aiwi. Tūhai ki te ao. Nice jump shot there, nice jump shot. Whānui. Get it. Nice save and throw back into the Kaitākaro. Oh, tere ake nei. Great Britain, kutahi te pau, kutahi te piro, tuku manawa. Te kahakera, oh nice, whaia. Whaia no, ko pai hoki te wā kia tātou I runga I tēnei tākaro. Kia hoki mai rā.
Karawe tātou, ko hoki mai rā ki te tākaro ki Whanganui i a kukiairani rātou ko Aotearoa Māori. Aotearoa Māori in the... Oh, they have similar kākahu. Cook Islands. What colour are they? The pink. Cook Island and the pink flags. Blue flags for Aotearoa Māori. Tino pai. Kiko nei nā All-Stars e te iwi. Kia mai tonu mai. Te hauwha tuatahi ki Whanganui a kukiairani rātou ko Aotearoa Māori. Aotearoa Māori in the pink. No, in the blue. Māori in the blue. Kukiairani in the pink. Ko rātou nā All-Stars o te Ki-o-Rahi. Alright, kukiairani. Tupatoa ke nei hoki tērā ki tēnā ne. So Ki must be released. Bit of a movement e hoa mā. Aroha mai kukiairani Ki. Oh, Māori Ki, aroha atu. Okay, just a bit of movement down there. Reihana te rauna with the Ki. Ti hai ke tia koe. Nice, nice. Main. Alrighty. Kukiairani with a little bit of a centre shot at the tapu. Now, koera tērā hoki, koera tētahi āhua. Now, he aro aiming at the centre of the tupu. In the past, we've had a lot of injuries to the mātena, head injuries. Koina kua āhua whakamāmā ake kua tohu. Kukiairani. Looking for some jump shots. Oh, haere tonu Māori. Māori e puta atu ki te ki te kohi pou. Amani, the Ki, Kaitākaro. Haere tonu Māori. Oh, haere tonu Māori. Kukiairani te Ki, nei. Kukiairani got some follow tactics. Ara. Tīmata ke rā nā peke nā tani whā. Ramiha. Tupu manawa. Oh, whakai atu ana. Ai, tupu manawa. Haere tonu whana te Ki Māori. Whana te Ki. So, nice, intercepted. Ano. Kaitākaro ki Māori. Well, tereke te kohe. Feeding it back into Kaitākaro. Nice, kōrero. Who needs the Ki? Okay, chase. Nice chase. And flick back in. Kukiairani te Ki. Nice. Oh, ha tērā few. Little roll hit there. Rima he kona te roa. So 5-second jump shots, 5 seconds to shoot at the tupu, and also 5 seconds for the Kaitākaro to pass. Ne. Ai. Aro pū mai. Aro mai ki te Ki-o-Rahi e te iwi.
Tēnei te hauwhātuarua. Quick changeovers. They do not take long at all. Tino aroha nei ki wēnei Kaitākaro. Man, commitment. Koe nei hoki tō rātou hia. E tai ho rātou, ai, he toarawa, he toa ki te Ki-o-Rahi. Aotira kia whakamohio atu koutou ki ngā tākaro, ki ngā rauna e whai ake nei. Ko tata mutu engari e toru nā rauna e toi ana. Ko tēnei te rauna tua iwa, ki Whānui a kuki airani rātou ko Aotearoa Māori. E toru nā rauna e toi ana. Kia kite ai koe nā whiringa ka tākaro a popo mō ngā toa. Ai. Oh, nice jump shot there. Ko kuki airani tani whainai nei, ko Aotearoa, aroha mai, ko Aotearoa ki taniwha, ko kuki airani ki Kioma. Aroha mai he au ori te wā rātou kākahu enari ko nā tīhai ke. Ne? Tīhai. To be in play, both players, both teams must be have 2 rippers on their hope. We have now opted for ripper shorts. Kia kore ai he tātua neha. Kia kore e mau tātua i noa nei, ko ngā tarau poto ke. Tēnei te mihi ki wā tātou tima. Tēnei ra, kei ko nei nā kuki airani. Tupu mana wā te ra. Mean. All right. Whānui. Māori. Little jump, bounce pass, ki te tupu. Kioma ripped in te ao, 3 seconds to pass. Ki waho ke atu, Kioma. Tana kaitiaki, ko kopa tēnā. Oh, players just offside. Wanting that though, wanting a bit of a tupu manawa. Tapawhā Kī. Māori. Ehe, Kioma ki. Kioma tonu. Pea nei. Ko hatea, kokore. Nice. Good block there from Kopa. O tira, te nui nā o wātātou Kaitākaro ki konei, mai ngā tau ki te kura tuarua, taira wātu ki te pakeketana. Oh, man. O tira koi nei te hua, te reanga, e kaha nei ki te whai i te Ki-o-Rahi. Wai mari e hoki, kua hoki mai e tahi Kaitākaro o mua, ki roto i e nei kapa. Ai. Ki te anō hoki nā pukenga neha. Ahatia, he aha, te aha, kai wawau. There would have been a mean try though. There would have been a mean score. Reihana te rauna. Nice quick shot at the tupu. Kua mauketia e kopa. Rāmiha, an attempt at the tupu mano, tupu wairua. And another one, Māori. Roha mai, ko Kailan calling you kopa. Is that even kopa in there? Yeah. That is you, kopa, roha mai. He ori te nā tīhate. Nice, hope atu, hope mai. Kuki airani.
He aha te whakatau. Ai. Tupu manawa ki kukiairani. Whakarite mai anō koutou. All Stars. Nice. Nice ke, nā All Stars. Aropu atu ana, hurikau atu, Aotearoa Māori. Ai. Whakapiri atu, whakapāua atu ki nā mea o nā kuki airani. Ooh. Step in, ara. 3. Main. Kia kaha. Kuki airani. Pirotere. Nā, whai ana. Huhu. Ka mau te wihi kuki airani. Ka reroa hoki mai rātou. Quick change around for Cook Island versus Aotearoa Māori. Just going over those teams again e te iwi. Aotearoa Māori, Aotearoa Whānui, Samoa, Kuki Airani, Cook Island, and Great Britain and New Zealand. Koe rana tima, koe rana kapa Kaitākaro i tēnei rā, kua tākaro hoki. Main koutou, ka reroa, ka hoki mai rā rātou ki te papa. Ia mau tonu mai. Rawe e te whānau, kua hoki mai ki te hauwha whakamituna ki Whanganui i Aotearoa Māori rātou ko Cook Islands. Ko te kapa kuki airani, ko ki tērā kapa ki etahi uri o nā mautere. Otira etahi o nā Kaitākaro me ki hei whakakiki, hei whakapakari. Tērā pia he toto kuki airani kai roto. Engari, anei anō ko te pukina rau o te rahi tū takahina. Aotearoa Māori. Tī hai ake nei, rua, koina te hiahia e hoa mā. He mea ke, he rua ke nā tī hai. We're all about the doubles. Nā reira, whai take, whai hua hoki tātou i tēnei rā, i te kite hana atu o te Ki-o-Rahi, e tākaro hia atu ki nā tōpito Aotearoa. Tērā pia he wāhi kua kore e tai atu te Ki-o-Rahi, tōna wā e tai atu. Got you out? Yeah! Tupu manawa. Tupu manawa e a reihana. Statue. Nā, Brooklyn ke. Too much Brooklyn. Straight through. I think that's what's cool about the tākaro now is, seeing players like not just want to go for the gaps, but aha kua wana hoariri, whakatata atu wana hoariri ka mea kētia. They can still, get through. Raupe. Me te nā karanga, nā tīwaha, nā Ki-o-Rahi. Neha. Kaitākaro mā. Pēhea nei, pēhea te haere. Tī hai ki te roto. Ai,
Kore. Tani whāke nei. Ki waho. Ai, whakapono ana. Au atawhiti ake, nare ai, whakapono ana rātai. Kia ora kōtiro, shot clocking down. Ai, rima whā toru ruatahi. Kona rima he kona noi ho te roa. Kia makere te ki, kia tuku i te ki. Kaitākaro mani. Nice girl, nice offload, hoi anō. Tihai ki te roto, Tapawhā Kī. Nice. Nice block, Kaitākaro. And just to think, some of those shots, some of the jump shots at the tipu, ooh, he kaha. Nice, nice block, Mani. Ko arahina e a Mani, te tupu. Ko rere anō hoki te ki te ao. Aotearoa Māori. Oh, mautonu a Mani. Ai, nā waiwai. Reihana. Nice jump shot. Little bit of effort. Ai. Ana. Me te tirohana ki te Whānui. Tiro Whānui atu ki te ao. Ko papa atu ki tēnei taha. Hoi, ai, karanga kaiwawao tēnā. Just some direction there from the kaiwawao. All kaiwawao being voluntary at our Ki-o-Rahi gigs. No one gets paid around here to be a kaiwawao. Hoi anō, te karanga kētia e te kaiwawao. Number 9, there could have been your jump shot neha. Te kimiku i te tahi wā. E pūhia i te ki te tupu. No, kua mau kētia. Not chasing you down, Reihana. Kia kaha mai rā. Oh, just our passes, eh? So landing your passes to your players is quite crucial. That eliminates any of those failed plans or passes. Hoi anō. Quick changeovers, mā spira. Ai, kare tātou e roa, kua tini rātou. Ko ki airani ka atu ki o mā. Aotearoa Māori, ka tū rātou ki taniwha. Kia mai tonu mai. Tonu mai rā e te iwi. Aroha mai, kuki airani. Rātou ki ngā tihai mawhero in the red flags and Aotearoa Māori in the Ki-o-Rahi flag. Oh, tupu wairua, moku ki airani, mautonu, ai. Karawe e hoa. Te kāhui a tērā me tana tupu wairua, tupu manawa aroha. Oh, ai, kia mau tonu mai rā. Kia mau mai rā, ko te hau whāwhakamutuna.
E tākaro hia atu nei. Kuki airani. Oh, yep, applying a bit of pressure there. Reset them back up. Ka pai Kaitākaro. Oh, hea te karanga tērā. Nice, back on defense Kaitākaro. Right. Whānui, nice block there by Kaitākaro. Ka pai. Tupu manawa. Diamond in the Kaitākaro. Looking for an offload for a tupu, piro tere. Ne, piro tere, tā rātou, hia. Ka pai Diamond, looking for some options. Kōrero mai ki oma, kōrero mai. Kōrero mai, kōrero atu kia Diamond. Number 6, Dylan Raihe, o Kuki Airani. Timata. Nice catch. Kaitākaro looking for the kioma ki te ao. But if that ki gets loose in te ao, kua huri kētia ki taniwha. Kia rātou nai nei, reihana in a bit of an attempt for the lower part of the tupu. Tāku e mea nei, ai, ki te kore wainganui, ka waiho ko raro. Ooh, nice. Quick fire shot at the tupu. Heoi, tino tere, tino kaha, kua puta atu te tāpaparoa, kua riro hoki mā Aotearoa Whānui. Whānui. Rawe. Diamond looking for Kaitākaro. Ko Danny tērā. Kua hatia. No, not quite. Good try though, Danny. That could have been a choice tupu manawa. Heoi. Okay, changeover already. Taniwha. Paitahi. Haere tonu. Oh, tūpatoa ke rā. Otira he waru ngā Kaitākaro. E pā ngā tama, e whā ngā kōtiro ki ia tima, ne? Mixed teams at all times. Koera te tino paina o te Ki-o-Rahi. Ne he tāne he kōtiro, he ara ko nā tāne anake. Ko te mate a nā wāhine he mea he whakakaha i a rātou ki te mahi tahi, ki te tākaro tahi, ki te taha o nā tāne. So, ai, koinei te tahi tino whaikaha o te Ki-o-Rahi. Mixed sport all the way. Haere tonu Diamond, piha ake nei. Riro ake mā Aotearoa Whānui. Oh, nice jump shot there. Tama. Nice. Oh, whai oh, tupu manawa ake rā. Main mahi a Talia. Kua riro he tupu manawa. Reira e te iwi, te kau mātahi ki te rua, kia kuki airani. Kia mau tonu mai, whai ake nei ko te rauna tua te iwa, te kau, te rauna te kau. Kia mau tonu mai.
Whakatata mai e te whānau, nei hoki te tākaro ki Whanganui I Aotearoa Whānui rātou ko NZ. Te ahua nei. Ai, Whānui. Whānui in the blue. And looks like NZ in the pink. Nā reira, tēnei hoki ko ngā kapa e rua. Ko ngā kapa o Aotearoa Whānui. E rātou ki NZ. Whakaoho ina ana e te iwi, ko tata pau te o tātou rā. O tira ko tēnei te rauna tekau. Tekau matahi rānei? Tekau matahi. NZ rātou ko Aotearoa Whānui, ai. Aotearoa Whānui, kia kaha. Nā reira, e rua ngā kaiwa wau. Ai, ki runga I tēnei papa whenua, papa tākaro. Nice jump shot. Whānui. NZ in Kioma. Ai, he momo NZ reps. Kei roto I ngā kapa, e rua. But me mahi aro on our papa today. So just a mihi to all of our organisers, to those who have put this kaupapa on, the Tapawhā Ki-o-Rahi. Tēnei te mihi atu kia matua ora kihi, rātou ko tana whānau Whānui, rātou ko tana ohu āwhina I te kaupapa. O tira kirikiri roa koutou o Waikato tani wharau, koutou o te kāinga, tēnei kā mihi kia koutou, o tira te wāhi te papa tākaro nei, ko whakawātea ki a tātou o te Ki-o-Rahi Tapawhā. Anei rā hoki, move just hanging out here on our right side of the papa. Ai, nā waiwai ki nā ring, ki runga I te kahara nui. So it's been a busy day down here at our Beetham Park, kei konei mātou, in Hamilton. Beetham Park, just around by the stadium. It's been a busy week, ki kirikiri roa. Ai, kua rongo nui kia kirikiri roa, o tira te kiingitana, me te whakaeke o ngā rōpū Māori, ngā tīmariki Māori, tupu manawa. Tupu manawa ke nei kia NZ. NZ player looking into the out. It's a little bit of overthrow. Not too many overthrows though, as probably seen in previous tākaro. Heoi, whaikaha tonu rātou. We're getting there. Ai tata. Tupu manawa atu kia NZ. E rua, tihai. Koina, nā. Me, tupu manawa ke nei. Some of those passes are deliberate, some are on their fly. But you never know when you're going to get there, ki, so kia whakarite ia koe. Nice. Good work, hoki oi. Whakaarahi a tō kapa, ai. NZ. Nice, yep, Kaitākaro, feed it out. Whānui. Nice. Some mighty jump shots. So if you're getting a taniwha that is taking a shot at the tupu, but the ki is flying out of the tāpaparoa, yeah. He momo te rāwhi. He momo. Hei anō.
Nei ko nā momo tuahua tana All Stars o te Ki-o-Rahi. Hau whātuarua, ko mutu tēnei pito. Kia kaha mai rā NZ. Piki mai a Aotearoa Whānui, whaitata atu i a koutou NZ. Me. Tini nai nei. NZ ki Taniwha. Whānui ki Oma. Tau e hoki te kite i ngā pukenga a te reanga hou, te reanga kua kake i te Ki-o-Rahi i ngā tau 5 ki muri. Etahi o ngā Kaitākaro he kai ako i nāia nei. So, mean to see that this reanga has had a really big influence on the Ki-o-Rahi movement. O tira ko ngā uri tonu, ko ngā tauira o mua o rākau manga. Whai tonu i a hoki, noho piri, noho ki tana tatakai a koe a hoki a kora mea. Kare i koe ia kia tuku ei pau. Nā, i kora mea. Kora mea. Wārahina, nice save. Right. Oh, whānui anō. Oh, e rua. E rua. Ai, tika hoki, te kaiwawao. Ko ngā reo, ko ngā reo. Ko ngā reo, ai. Kia kahara ngā kapa. Kia kaha te whakatika ia rātou. Wai mari e tātou. Nā reira, ngā reo, ngā reo. Ai, kia kaha ko ngā reo ara. Kia rongohia atu a koutou Kaitākaro. Kia nui te reo kia rongo a Kaitākaro. Booia. Mean whai a. Ai, whakaara no, reset, Taniwha. NZ, for some tupu wairua. How many round there? Rima. Tika hoki, e rima I roto. Oh, nice monitoring from our kaiwawao. It is a extra, just to be monitoring the numbers of Kaitākaro. Aroha mai, Taniwha. To be monitoring though. And also monitoring when the Kaitākaro runner nei. Tērā, aron pū atu ana Whānui. Kapai autumn. Oh, nice. Tupu manawa. Nice. Banked some tupu, some pou. Aroha mai, banked some pou. Kua huri hei tupu manawa. Oh, kohi ake tia e NZ. NZ again. So the key must be released, koira te mahi tika, before their foot lands into the pāwero. Some have learnt a strategy of trying to jump shot half mid roto, heoi. Some will end up getting so much airtime that they end up flying into the pāwero. Intercept! Oh, ne hea tērā. Taniwha. Yep. I haven't quite seen too many bounce shots. Haven't seen too many bounce shots at the tupu lately throughout our tākaros. Hoi anō, pai tērā, pōpō pēa e kite ai te hua mata.
Oe rā, pukenga. Whānui, Whānui. Alright, Whānui, yeah, lost another Kaitākaro. Alright, alright, kaumatoru. Koi anō tēnā, karakau tō ingoa. Whānui, kaitaki ki hea, rima he kona sis. Oh, anō. Kua naro atu. Aroha, ko karanake a matua kāia. He tohu ki te ao. Whakahoki atu te ki. Whānui. Kei te haere te wā. Ai, kau e tino takaroa. Kaua e takaroa. Te manako. Kua hipa. Mai toni mai e te whānau, kua pau te hauwha tuarua. He hauwha tuatoru e whai ake. Half time here. 6 to Aotearoa Whānui, 5 to New Zealand. Ka mai te wehi. Kau e haere tawhiti. Kia mai tonu mai. Whakawhirinaki mai anō e te iwi. Kua hoki mai tātou ki te hauwha tuatoru o te tākaro ki Wainganui a NZ rātou ko Aotearoa Whānui. Tēnei hoki nā kapa ērua. Ai, he kanohi kitea. He ingoa rongo nui. Tupu manawa atu nei. Mean NZ. Ai. He pukenga ko ki te a motu. Anō ko te hoki o i tēnā. Ai, te tahi o ngā pau o mua. Kai waimari e hoki te iwi kai te tākaro tonu e nei toki. Kai Wainganui tonu rātou i te kaupapa te Ki-o-Rahi. Whakamiharo atu ana. Still out there. Yeah, okay, ripped in te rots. Ripped in te ao. Nice jump shot there, Pukoro. Tapawhā Kī. And even just that little drag shot, that can be a little, that's a little additive. Rawe. NZ, Ki, double. He tohu mai te kaiwawa. Just watching those early rips. Early ripping isn't allowed. Nā reira kia āta whakamātauria, takite e tērā. O matonu atu a kuia. Kua tupu manawa atu. Kia whai piro a Aotearoa Whānui. Ko tahi te pau, kua pārongo atu ki te pau. Hoki mai anō, te ki, kei roto tonu i te ao. Ana te kaute, kei te heke te kaute matua, kei te kimi, te taniwha i wana whaiti. Kia whakawhaiti hoki te ki Wainganui o te tupu. Looking for an intercept there, Aotearoa Whānui. NZ. Ko tahi te pau. Rapuhia tō ki o mā.
Kei hea, kia mōhio hoki, me mau koe i te ki. Ne, me mau koe i te ki. Kārua ka taia te tihai ngā tā. NZ, hand over, Whānui Ki. E whāna taniwha ki te roto, looking for an option, yep, gonna pull it on the Kaitākaro. I'm seeing a lot of the tupu throws being angled either lower or trying to get the top, but the defense in the Kaitākaro and the Pāwero has been pretty on. Not too many tupu wairuas. Hoi anō. Whiti. Hoi anō, haere tonu, tefa, Tapawhā Kī, Whānui Ki. NZ Ki, nei, ai, ko ngā hekona, ko ngā taniwha pēr i roto I te roto. So that's either one of the calls that could be getting pulled up out on here on the Kaitākaro. Tērā, whai atu. Oh, nice. Nice chase. Oh. Ai. Whehea tērā. Tupu wairua. Nice. Oh, doubles out there in the side on the wings. Ka mai te wehi, ko kuin tēnā. Oh, tupu wairua e kare. Traihi anō. Takina. Oh, waiwai. Ko nā waiwai tēnā. Tūpato te tā, te tōroa. Hiki nana waiwai. Nice. Piki ake. Oh, kua pū te pūtātara e te iwi. Kau e haere tawhiti e toru hoki nā rauna e toi ana. Ko tērā hoki te tākaro ki Wainganui a Aotearoa Whānui ono me te iwa me te kau kia New Zealand. Kau e haere tawhiti e hoa mā kia mau tonu mai. Ea, I wari kia hau. Ko tahi ki te hauwha e toi ana. Mō taku he. Tēnei hoki te mea te hauwha whakamutunga. Enari, whai tata. Aotearoa Whānui kia NZ. Wā pakari mai rā koutou. Ai, pakaka te nos. Kora mea hoki. Nearly. There used to be him. I ngā rao mua ko ia te mea terera wātu. Te mea ahua tani whātonu tērā. Nice. Tupu mana wātu. Kia kaha mai Whānui. Okay, they're on a roll. Kia kaha NZ. Aukati hia. Hoi. Tō tika atu, nā hiakai. Hunger says hoki e tai o ngā neke. Hoo. Hoi anō. Ai, parauti ana. Yeah, nah, gas it around. Can get some more. Boom. Ha, meiharo. Too much mata. Pardon me. Aue. Ai. Meihana tērā, nama te kau. Aotearoa Whānui. Pike ake. Kia ora.
Ana kai waho tonu, ko puta, kai roto tonu I te roto. Nice. Recollecting, wasting time in te roto, not usually the best option. Engari that shot clock. Good to move the kaitiaki around. He momorei taki anō ki te whaka neke I te I ngā kaitiaki. So just as Taniwha got the main strategy. Nice. Tupu wai manawa tēnā. Allies, rani huna tēnā mō Aotearoa Whānui. E rua nā pau. Rua nā pau. Karekau, kare toru nā pau. Whā nā pau. Kia tūpato, kia kakama. Hoi anō. Oh, yeah. Kakahara. Oh, nice. Oh, Quinn. Tatania, whaitonu, so good follow, good shadow. Nice, good space, good marking there from NZ. Tērā, ne. Nice. So going for the rips, that's what we're about. Sometimes at any cost, enari kia ta haumare hoki rātou neha, ko ngā rere man, whā, titiro, taneke. Okay, moving around the po. What players can't do is restrain the pose, so they can't even move them. Then no player should actually touch those pose unless you got possession of the key. Not even the Taniwha can. Ti, hai. Ka pai te karanga matua. So you just tupato mo te mau. Ho! Tupu manawa kia Aotearoa Whānui. Oh, tere ke tērā tupu manawa. Okay, no piro tere, but gone for a po, gone for two po. Back into the kaitiaki. Kaitiaki, kei hea tētahi ki o mā. Kei hea tētahi ki o mā. Ki te ao, anō, ki te pāwero. Hu, tere ke, haere te wā. Oh, kāre hoki tērā I eke. Kāre I eke. Tupu manawa? Kua kore. Hoi anō, e te whānau kia tika taku kōrero, ko tēnei te hauwha whakamutunga mō tēnei tākaro ki Whanganui a Aotearoa Whānui rātou ko NZ. Ko pita te ihu o Aotearoa Whānui, te kauma ono ki te kau. Kau e haere tawhiti e te whānau hoki mai mō nā rauna whakamutunga. Ki Whanganui I Samoa rātou ko Aotearoa Māori. Anō hoki ko ngā kuki airani. So, stay with us. Kau e huri ki teihana. Food is your medicine. If you really want good health, know where your food's coming from. We wanted our children to grow up in the wilderness. The world needs kids like that. Māori have always understood the best way to live on this harsh land. We can hold on to our tikaka, our practices, our traditions, and bring them into this day and age. What makes Bailey's altogether better? It's the energy we bring to every home, every commercial property, every investment, every development, and every farm. Because when the energy is right,
you can feel it. Baileys, altogether better. And go! Just fill up at a participating Caltex, stack your pump discounts, and you can collect more savings on your next visit. Oh, there's another one. Getting quite good at this. Filling and saving. Feels good. Funding is a real challenge. We know that a lot of schools face that ongoing, and the reality is if you go to a lower decile school in New Zealand, you are less likely to be able to afford to participate in sport. Obviously, having come through it myself with kids and being one of those kids myself who played sport, I know how much it defined who I was. And now being able to go, I can't fix it all, but we can help and try and give to those people who are going through really tough times. Get the Māori Plus app. Download now on Google Play or the App Store with exclusive viewings and 100% ad-free. Quite like top tier. Watch us anywhere, anytime. Make Māori Plus your mate and stream now. Hoki ora mai rā e te iwi, e te motu whānui, ki toka tātou kaupapa o te Tapawhā Ki-o-Rahi. Ki runga i te papa whenua nei o Beetham Park, no hoki te karanga Waikato, kia tai mai tēnei kaupapa ki Whānui a tātou. Nā reira, e tākaro atu ana ko kuki airani rātou ki Great Britain, kona uri a Whānui. O tira kua mōhio pai rā tātou ki nā Kaitākaro enari, anei rā ko ngā ingoa tuatahi, ka tākaro atu mō Great Britain. Ko Zara, ko Santi, ko Ria, ko Jara, ko Cassie, ko Mahina Riana, Erenora, ko Erana, ko Koiatarau, ko Sam, ko Matt, ko Tyler, ko Joe, ko Flynn, ko John. We have Bronco, Nico and Mitchell in our Great Britain team. And now, kuki airani tima, we have Koroheke, Kena, Hawaiki, Te Kāhuia, Te Oho Māori, Tūmaia, Tamanui, Hikurangi, Maxwell, ko Danny, Kopa, ko Savannah, ko Ania, ko Trinity, Diamond, ko Mia, ko Ngamako, ko Dylan. Ka mau te wehiko e tau. Nā reira, kuki airani, ko rātou te kioma, Great Britain and taniwha. Yeah, this is going to be an interesting one, e te iwi. Engari, Great Britain have been showing some mean consistency. Nah, they've had a good run, our whānau from Great Britain. Me taku kōrero I mua he āhua hāta kehi ki te whakahua I ngā ingoa Pākehā. Pera kia New Zealand, kia Great Britain rānei. Ka hapa ake taku reo Pākehā ki taku reo Māori. Hoi anō, Great Britain there with a rip for one of our kuki airani Kaitākaro. Ai. Rawe, our kaiwawao also having and being a huge part of our success of Ki-o-Rahi. Also the development across the rohe. Many of the teams have brought across a ref or have a key developer alongside them. So rawe tēnā momo. O tira, kuki airani, ko pā tēnā, kai māwaru mō kuki airani ko ia te kai tiaki ai tūpato kau e pā ki te tupu mean kia kaua hoki e pā te kai tiaki ki te tupu, otherwise ka riro he piro he tupu wairua ki a taniwha ai rimahe kona te roa ai e whānga taniwha ki te roto e kaua ko te rima me ātamatakina e ngā kaiwawao o koutou anō. So it does give that responsibility back to your team players. Ti hae ke a kuki airani ki te roto, ripped there by Great Britain. Jopa Brothers.
Huri haere. Oh, nice. Quick points there. Ko kore makarauna. Peiro tere. Hoi anō, kua tihai ke tia ia. All stars, all stars. Great Britain. Ki reira rātou, ki te taniwha. John with a tupu manawa attempt. Kuki-Airani in position. Kopa looking to feed out. And intercepted by Great Britain. Because they were chasing you down there, Matua. Tupato nā Draper brothers. Great Britain in position. Nice drop block there from Kopa. Kopa whiua tutoki. Well, to Pato. Number 9, Hikurani Walker. Oh, tū pato. Yeah, see, gotta watch that fast play, eh? These ones, man. Nā, kei te aro atu ke a Great Britain. Ai, kia kaha mai. O tira waihora. Kei te nui nā o ngā Kaitākaro, etahi o ngā Kaitākaro, ai, nō reira. Ka wanike. Great Britain anō, ātarautaki, toko whāo rātou, kai chiaki. Nice marking, Great Britain, far following switch. Alright, nā Draper brothers, ai, whai atu I te Kuki-Airani ra. Ai, kopa, reset, sis. Got some players out here. Net number 17. Ai, love it. See how quiet they were. Tupu manawa. Wow, toko whā. Nice. That was 4 tupu manawa. Haere te wā. Kia mai toni mai. Kua whakaara ke anō te hauwha. Tuarua tēnei ki Whanganui Great Britain rātou ko Kuki-Airani. Nā Cook Islands. Ki konei ki runga I te Papatākaro Beetham. Anō hoki kei kirikiri roa mātou. Kei konei te Tapawhā Ki-o-Rahi mo tēnei tau. Toko ono nā tīma, nei e tākaro atu ana ko Kuki-Airani rātou ki a Great Britain. Rima ki te tahi mō tēnei wāhanga, te hauwha tuarua. I mua o te hauwha tuatoru, ka kitea I te pakaritana pea o nei Kaitākaro. Mean to have the kaupapa out. As mentioned, it's been a busy week. Ki konei ki kirikiri roa. Kua tai mai he manuhiri tuārangi ki runga I a Waikato. Nā reira puta mai ke nā All Stars. E nā nei ke. Nei ke te nā All Stars o te Ki-o-Rahi. Ooh, he tupu manawa tērā, they would be like the meanest. He oe anō, he tohu a nā kaiwawao. Ki ta ki, tikina te ki.
He karanga tēnei ki ngā tīma pea kia whakawhanake i te reo Māori ki roto i ngā kāhui. Haere tonu taila. Mean, love the representation that we're seeing out here. We know that this is probably only a portion of the representation across the motu. Hui anō, koe a wanga tērā tau me tēnei tau kai te heke mai. More opportunities ahead for you all. And I'm sure if you wanted to be a part of it and get amongst it, bro, you've got more chances now, and ara te moi a. Anei. Great Britain. Hai, kau te haere, kau te mahi. Ka pai kai wawau, blocked by Great Britain. Ko ai hoki tō Kaitākaro GB. Great Britain, still got the key. Ai. Tō tika atu. Hai anō. Hea te take, hea te mate, Matt. Ko Sam pia tira. Auwe. Aia, whakai ana te kaimawau. Hoki atu rā te ki. Ai, kau te girl. Te kaiwawau tēnā, me wātātou kaiwawau mō te whakataitai katoa. Mahi nui wā koutou, ka mihi ka tika. And to anyone else out there who has Ki-o-Rahi skill and does know a bit of riffing, you're more than welcome to come and tautoko and come and participate as a referee. Koira hoki te atona wai whakahoki mai te tefa. Tefa is also included in the Ki-o-Rahi game, acting as a player ref. I guess the ultimate reanga of Ki-o-Rahi is playing Ki-o-Rahi without a referee. He taumata ke tērā, he taumata. Just think if we could do a little bit of having a no ref would be mana motu hake ake nei. Tino tera. Kia tiki te ao, ko tahi noi ho te tihai, e rua rānei. Chair. Jump shotting. A little fake shot there. Yes, haven't seen the old fakes in a while. Koa. Nice. And usually it would be woman wahine in there. Kua pau te wā kia tātou. Mō tēnei hauwhā, koe haere tawhiti hoki mai mō te hauwhā tuatoru.
Kua hoki mai nā tīma, kua hoki mai nā kapa, ki runga i te Papatākaro. Ko Great Britain e tākaro atu ana kia kukiairani mō tēnei rauna. Ahakoa i rereke, te haere, engari, he rawe. Koenei hoki te rawena o te tākaro nei. Nā reira, mātaki mai rā e te iwi kuki airani ki Kioma, Tapu! Rawe tēnā, Great Britain within a 10 whā tupu wairua, protected by kuki airani. Kopa will remain as kaitiaki for kuki airani. At least I know that, yeah, the kaitiakis are usually consistent. Te nuina o te wā, ahakoa he kōtiro kai roto. Etahi wā, he tāne. Tāne ka o mātu ki te āwhina. Tī tahatu. Kaitaki ki te kore e mōhio ki tētahi neke ki te kore pēa e whai tētahi atu hoa ki te ao. Ka au ake, engari, ana, nice, jump shot. Tupu wairua. Hei te pai e kopa. Got a bit of a point for GB. Kua naro te ki. Tino pai. Nice work, Waihora. Ka pai ko tiro. Hearty as we Nena. Otira, this level of Ki-o-Rahi doesn't get played too often down in Te Waipounamu. So for the whānau from Te Waipounamu, Waihora, to attend is just tremendous to have that opportunity for them. Erua, tupu manawa. Tupu manawa, but great effort there, great attack there from number 6. GB. Koe tō ingoa matua. Ko Joe. Ka pai e Joe, nama ono mō Great Britain. Yeah. Te Toarahi, that's Toarahi. Number man. Te aua nei e he tāne. Ka pai ko pā. Ko ki airani huakina rā te Papatākaro. Whakawhānui ake. Pea tera. GB. Man on man. So nā ka pai moving them around the zones, and not really giving too much options. So you can see the key's not moving out too far. So we've got some good marking going on. E nari ko te kōrero ke, ne? Tēnei tākaro he strategic, tino rautaki. Kawe māharahara me tere, me pakari noi hokue. E nari me matatau, me koe anō te pīnati. Ko tēnei te momo mūtōrere, ne? Moving your players, always having that kewai. So there's always going to be a loose player. You just have to figure out who that loose player can be. Engari, tera. Rautaki te tākaro e hoa mā. Ki-o-Rahi, kei konei mo te ake. Kuki airani ki hei nei, ki te roto whakawhiti tupu manawa.
Tupu manawa. Timata anō cookies. Whana. Ai, ko nā kākahu, koe nā te kōrero e nei kaiwawa. Oh, pirotere! Mean. Kua kai te mautonu koe I o tihai te kāhuia. Mean, pirotere ki a koutou. Kuki airani. Hapai kopa. Mean. Feed it out. Yep. Oh, they're pretty cramped on this side. Yeah, wā te ake rā ki tēnei taha. Ai. Kei hea nā Kaitāks. Kei Maki Node. Oh, yeah. Te kāhuia me te tupu manawa. Quick changeover. Tino tere. 5 minutes no Aotearoa, kua kore he 1 minutes. Mō tēnei wā, nā reira, kua tere ake ngā tākaro I nānei. Whanake hoki tātou I roto I a Ki-o-Rahi Whānui. Ka pai e te iwi. Ko tīmata anō te hauwhā whakamitunga tēnei, ki Whanganui I a Great Britain, rātai ko kukiairani. So getting 2 attempts at Kioma and Taniwha. Me. Ko ia te tērā, man. Ko Sam, man. Tōki, bro. Kia kaha tonu koe. I think you're going to be the one to watch out, Sam. Eish. Oh, ka pai tai la. Right, kopa. Yep, need to feed that out. Feed that out into te ao. And stop in on that line. Ka pai mahina riana. Alright, get using. Kia kaha. Oh, straight through, Tyler. Alright, we got a tipu manawa there. Ka mai te wehi. Ko kore e tatari. And subbing. Quick sub, quick change. Oh, kua kawe ake tia e te taniwa. Taniwa. Ai, whai nai nei. Ka pai. So taniwha having up to 4 shooters in te roto and 3 kaitiaki into the pāwero. Oh! Boom! Ko nā drapers anō tēnā nea. Great Britain with a tupu manawa. Ere no rā. Nice shot there. Hikurangi with that jump shot at the tipu. Nā reira, ki hea no hoki we tahi. Oh, whai tata. Anō. Kia kaha, kei hea te ki ara. Ke te whakakōpapa ki te taha Māori. He oi.
Rātou nā Kaitākaro. Nō rātou te ao. Kei a rātou te ao. Mahināri ana. Alright, ko Flynn tērā. Yep, keep an eye on Flynn as well. Bronco with an attempt there at Tapawhā. Yep, we're banking those in. Bank them for Great Britain. Whai muri, kei te kaha rātou. Hira, Tyler Hira in. And Tupu Manawa. Mātakina a Tyler. Main. Tēnā rawa te, anō hoki, te kaumarima o mamai, whakatere ake o wīra. Tōtika atu ki roto i te pāwero. Tū kiruna, tū waiwai. Mea hatea i nāia nei e kukiairani. Ai, kau e tukuna kia o mahaere nā i nā radi. A kāwana nā, kai riro ki a kāwana kri. Heoi, nā, mean mahi out here on our Papatākaro, Great Britain. Ai, hia kai. Sort of can't stop it now, nea. Kei te hia whai atu i nā tupu manawa. No, Tyler. Yep, check. Tupu manawa, okay. Kia kaha mai anō. Ooh. Tērā. Shot Sam. Ooh, nice jump shot there from Ki-o-Rahi. Rawe. Nā reira e te iwi, kua pau nā meneti kia tātou mo tēnei hauwhā. Te kaumā ono, nā piro kia Ki-o-Rahi te kau. E mihi ana kia rātou. Koe haere tawhiti, kei te toi tonu etahi tākaro. Kia mau tonu mai rā. Food is your medicine. If you really want good health, know where your food's coming from. We wanted our children to grow up in the wilderness. The world needs kids like that. Māori have always understood the best way to live on this harsh land. We can hold on to our tikaka, our practices, our traditions, and bring them into this day and age. What makes Bailey's altogether better? It's the energy we bring to every home, every commercial property, every investment, every development, and every farm. Because when the energy is right, you can feel it. Bailey's, altogether better. And go! Just fill up at a participating Caltex, stack your pump discounts, and you can collect more savings on your next visit. Oh, there's another one. Getting quite good at this. Filling and saving. Feels good. Funding is a real challenge. We know that a lot of schools face that ongoing, and the reality is if you go to a lower decile school in New Zealand, you are less likely to be able to afford to participate in sport. Obviously, having come through it myself with kids and being one of those kids myself who played sport, I know how much it defined who I was. And now being able to go, I can't fix it all, but we can help and try and give to those people who are going through really tough times. Get the
Māori Plus app. Download now on Google Play or the App Store with exclusive viewings and 100% ad-free. Quite like top tier. Watch us anywhere, anytime. Make Māori Plus your mate and stream now. Ka mau te wehi te whānau, kua hono mai rā koutou nā kai mā takitaki kia tātou o te Tapawhā Ki-o-Rahi, ki konei ki kirikiri roa, kei runa i te papatākaro o Beetham, i tēnei wā, i tēnei haura, o tira apopo rāno, nā reira, mena kei konei koutou, tēnā, hara mai ki tēnei pāka o Beetham ki te mā takitaki i te Tapawhā Ki-o-Rahi. Ko ngā tima i tēnei wā, ko Aotearoa Māori e tākaro atu ana kia Hāmoa, kia Samoa. Nā reira, tonu mai rā, ko tēnei te hauwhā tuatahi ki Whānui i a Aotearoa Māori. Kia rātou te ki, Aotearoa Māori me te taniwha. Ko Hāmoa ka tū rātou ki taniwha. Hāmoa, ko rātou hoki ngā Kaitākaro i roto i ngā tiha te Ki-o-Rahi. O tira nā kaiwawa, recount, reset, Tapawhā Kī, reihana te rauna, tupu wairua mō Aotearoa. Māori, ai, riro i a rātou. Manārau, tēnā ne. It's just a taira about you, our Manaro. Toru nā kaitiaki, e rua ka tiaki te tupu. Waihoa ke rā mā rātou. Ush. Samoa, kiha, ka iha koutou. Rua pau. Ai, kiha Hāmoa, Samoa. I'm pretty sure that is... Oh, yeah, Thomas, eh? Ka pai, Thomas, ka koe e tākaro atu ana mā Samoa. Right, 4 taniwha in. You can have up to 5. Kei tā tērā rohe, tērā rohe. Although for our tournaments, we seem to be playing just the 4. Kapai. 5-second shot clock, eh? And then they must release the key. So, kia reare. Ooh. Tupu manawa. Ai, kotahi te pau, kotahi te oma. Ho, rāmiha, ai, ki te koe, Māori, nai nei, Manaro with the jump shot. Gotta watch out for his jump shots there, Davey. Again, keep an eye out on some of these Kaitākaro Davey, that's why we've got some exposure for them, and they've got a little bit more competitiveness out on these papatākaro. Ooh, kuaha. Yeah. Tihai. Ka wanike. Kei te kaute. Kia tere. Ka pai ko ārai pai atu e te kaitiaki o Hāmoa. Get it, girl. Haere tonu. Whā he kona, toru he kona, rua, kotahi, tuku. Nice and loud there, kaiwawa, awesome. Kia rongo pai ai tātai. Rāmiha. Yeah, tērā bokopuna. Strap his whole body up. Me wan tara tinana.
Oosh. Oh, nice. And back on. Kokore, ai, hoki atu. Nice, Hamoa. Main matua choi tāwhai, anei tō kapa. Tō kapa Hamoa. Mean, all right. Hoi anō, kokore e riro tō tupu manawa Hamoa. Nice, Ramiha. Kapai. Back into te ao now. Hamoa, ai. Whai tētahi atu pau. No, ki te roto, ki pāhi, te roto ki te ao. Ki te pāwero. Ai. Ish, tupu manawa. Nice. Ka pai, tā koutou mahi Hamoa. Alright, keep those points low. Tahi pau. Ai, wanganui. Ai, Hamoa. Thomas tera. Hopefully, ko Thomas tō inoa. Ai, kōrero. Kau te anō, recount. Ko tahi. Ai, i rongo au i a koe hoki e te kaiwawao, ko tahi te pau. Ti ai. Whāngai atu anō. Ko tahi te pau. Hou e toru. Okay, well, tērā neha. Kia whakarite. Ka pai. Quick changeover e te whānau. Ko nā kaiwawao era, ai. Ko era, ko rāua hoki. Ai, rāua hoki e whakaai ana. Otira, he mahi nui e nei mahi o te wawaotanga, me te āta tiro, me te mahi tefa hoki. Timata ke rā. Te wāhanga tuarua ki Wanganui i a Aotearoa Māori rātou ko Hamoa. Ush, pick up, collect, piro. Tērā. So Uncle was going for a little bit of a throw over and pop it up to try and get it at the tupu. Hoi anō. Tabu. E rua, Hamoa in te roto now. Nice. Ko Thomas tērā. Ai. Tūpato anō hoki ki a Thomas. Nice. All-rounded players. Otira, etahi o ngā Kaitākaro. Mena kei te kimi koe i etahi pukenga, etahi Kaitākaro. Mena kua kaharongo i ngā ingoa. Selectors. Selectors anei, etahi Kaitākaro. Tino pairawa atu. Hamoa i nāia nei. Nice bit of a bounce. I haven't seen that. Been done in a while. Nice jump shots. Otira, etahi o ngā Kaitākaro. I ahu mai tamaki nui arua. Etahi anō hoki no tamatea. Tamatea, otira, etahi ki roto o manawatu o upoko hoki. Ai. Areira, ka mihi. Bit of an all-rounder team. Hoi anō, kia uru mai rā, ko ngā tangata tūturu ake. Ko koe tērā reihana. Riro ia koe tō tupu manawa. Just watching those angles. Yeah, bit hard to, or not bit hard, but hey, you gotta watch it quite a bit to actually see your angles. Sometimes you can't even see who they're going to start feeding it to. But as you'll see, the Samoa defence, they are facing out. So, manning and zoning, learning the man and zone. He oi, kua uru atu ko Aotearoa Māori. Ush, tupu manawa.
Ki te ao. Ai, whiua mai te ki, Hāmoa. Aotearoa Māori. Takina tō tupu e te Kaitākaro. Hāmoa. Oh, they look like a mighty throw at that tupu. Interesting. Rawe te kite anō hoki. Soon as they pass, soon as they've shot at the tupu, they're actually facing straight back out. So, nice. Nice that they're not just wanting to stand around and watch the ki land on the tupu, ne? Ramiha, he pau pārongo. Toko toru nā pau. Toko whā, inaia nei. Whānā pau. Oh, kua kau te anō. Oh, reset, recount. That can be the disheartener there, te iwi. You've gone to collect pau, gone to touch paus. Mea rau ake, just one little mistake. Ka riro. Ka mau wā, ne, he mea nui te kohi, te oma haere te kohi nā pau. Hika. So all this effort, don't want that wasted, which is probably part of the reason of why there needs such a strategy. Hei whakarite. Draw. Engari, I needed to get that player through. Short of the line, what? Kiare. Ke te pai kōtiro. Ki te koe I tō ara Whānui. Samoa on defence. Māori. Manaro. Che. Tōtika atu. Ka pai RJ. Paua. Oh, nā. Oh, kua naro ke ia koe tō tia, bro. Samoa. Give it a shot. Nice block there, kōtiro. Zaylene tērā. Ārai atu and back into te ao, but then gathered by a taniwha. Alright, Samoa. Oh. Nice. I like the way they play. I like Samoa's jam. Ana. Ka pai rā rātou. Oh, huri atu anō. Yeah, nice percentage of possession. Oh, kua hu anō tō tātou pūtātara half time e te whānau. Ono ki te rima mō tēnei wā. Koe haere tawhiti, half time, hoki mai anō mō te wāhanga hau whā tuatoru. Koe huri ki te hana. Whakahono mai anō rā e te iwi ki tō tātou kaupapa o te Tapawhā Ki-o-Rahi. Ki roto o Kirikiriroa I tēnei tau o tira I nei rā whakatā. Ki konei toko ono ngā kapa. Tēnei wā tonu ko te hauwha tuatoru ki Whānui I a Aotearoa Māori rātou ko Hāmoa. Me te ki te hana atu I nā piro, tino tata nei, kua tino pakaru, te wera, kua tino heke mai a wera, o tira te koa o te whanaunatana me te kite ana atu I te pakaritana o nā tākaro, Kaitākaro hoki. Hāmoa.
Nā te hopu kina atu I te ki te roto, so the player has actually caught it in te roto. Ka hukura te rauna. With an attempt at the tupu. Rua nā pau, Hāmoa, tupu manawa, tata tonu te mahu au I tērā. O tira te tupu manawa, nā reira he piro tere ka whai ake, nā shot, Hāmoa, are, Māori. Manārau anō tērā me tāna jump shot, kia ora. Pautahi and intercepted. Hui anō kua recount ke. Ki waho. Ai, Tapawhā Kī, Māori ki. Manārau. Ai, rimahe kona reihana. And a bit of a block. Easy block there from Hāmoa. Ai, kore pau. Whakai ana. Ai, nice. Move it out there, sis. Kotahi te pau. Kotahi te tupu manawa. Nice, Hāmoa. Ai, nā, I uru atu. Straight in. Alright, nah, bounced. No piro tere for that. Not caught on a full. Caught in. And nah, we've gone over to Aotearoa Māori. Māori, still in position. 4 in. Tata. 2 kai tiaki in. Is there a need for a third? Ai. Tiaki na. Miha, McLean. Nice. See that? Wind up. Tahipo. Tupu manawa. Nah, mean. There's would have been some mean replays. Hey, ano, Hāmoa, patua mai ano. Peihia ano nā piro tere me e tahi tupu manawa tino siva mai nei. Kia kaha mai rā, Hāmoa, ai. Aukati hia nā neke a Aotearoa Māori. Feet on the line nā rā miha. Kia Hāmoa tonu. Ka aroha atu nei ki nā tihate a Hāmoa te kau. 10. It's at 10 o'clock. Oi, che. Nā, mina hoki, yep. Tupu manawa tērā. Ish. Haere tonu, kei hea nā selectors. E rua nā pau. Ne, tupatoho ki nā waiwai. Koira tētahi ki te ngā nā kaiwawao. Ai. Ramiha. Ai. Fiua. Ano. Puta tuki waho. Ka pai. Whakamutu hia tēnei hauwha. Straight changeover. O tira e te iwi, te ahua nei kei te piki ake tātou ki te pito me te whakamutunga o tā tātou rā. Kia whakamihia a whakaata Māori, ko Māori active tērā,
Otira ko Baileys, ko Nativa, ko Celtics. Ko rātou era kua ho mai he koha kia whakapāho ai e nei tākaro ki runga i a whakaata Māori. Otira kia pāho atu kia koutou ki te ao. Tēnei ka mihi kia rātou. Nā reira, ko tīmata te hauwha whakamutuna ki Wainganui a Hāmoa rātou ko Aotearoa Māori. Main blocker mani. Kaha ke. Bit of a kaha through there. And Amani's been in Kaitākaro mode all day. He take kua pērā ai, ne? You always know you got, if that one Kaitākaro is in there, because you know why. Tino koe, and little mātaurana to the side there. Mātaurana Junior. Alright, the up and coming referee / coach. Wai mari e tauatama. Ka tipu ia ki Wainganui o te Ki-o-Rahi. Haere tonu Hāmoa. Che. Yeah, got your foreign. Ai, tuku wha. Nice mani. Ki te ao. Ramiha. Paitahi. And tihai. Nice little set there. Heoi anō. Whaitata Hāmoa. Ne? Ia, he uaua te rāneha. Manaro. Kahukura. Piro, tokotoru. Ko te kau ki te tekau. Ramiha. Ko tahi te pau. E rua nā pau. Manaro, offload in te ao. Toripo. Toripo, and he's got 3 defenders on him. Amani back into te ao. Kahukura. Erua. Ka tika. Watu, ai. Hāmoa te ki. Bit of an effort there. Ano, whakapau kahana mo te koreta ke noiho. Taniwha, Hāmoa. Nice rebound there and caught by Kaitākaro Tuarua on the kaharaiti. Ka roha. Ai, ko tahi te tupu manawa. Me taku ata tiro. Ai, kai wawau, mea hatia. Uru tonu atu, whakawhiti te roto ki te pāwero. Ko tahi te pau, ko tahi te tupu manawa, kia Aotearoa Māori. Kia kaha Aotearoa Māori, huri haere I tō ao. Ai, e rua nā pau, kai te tūnā matirina. Ai, e te haere tonu. Bailey, ko koe tēnā. Ai, what you got e tama? Alright, Amani. Who's free? E whā, tupu manawa. Thomas tērā. I riro he tupu manawa ki a Aotearoa Māori. Amani, piu atu ki te ao. Ko tahi te pau. E rua. Ai. Amani, ki hea nai nei.
Jay. Kia ora e tama tupu manawa mo a Jay. Ata haere. Taha ko te piki o te wā. Offside. Last play. Ka pai, whakamutu hia e Aotearoa Māori. Whakamutu ki konei. Rua te kau ki te kau. Tino tere te rā hauwha. Nā reira e te iwi, ko tēnei te whakamutuna. O tira, āpopo e hoki mai anō mo nā whiri natoa. Food is your medicine. If you really want good health, know where your food's coming from. We wanted our children to grow up in the wilderness. The world needs kids like that. Māori have always understood the best way to live on this harsh land. We can hold on to our tikaka, our practices, our traditions, and bring them into this day and age. What makes Bailey's altogether better? It's the energy we bring to every home, every commercial property, every investment, every development, and every farm. Because when the energy is right, you can feel it. Bailey's, altogether better. And go! Just fill up at a participating Caltex, stack your pump discounts, and you could collect more savings on your next visit. Oh, there's another one. Getting quite good at this. Filling and saving. Feels good. Funding is a real challenge. We know that a lot of schools face that ongoing, and the reality is if you go to a lower decile school in New Zealand, you are less likely to be able to afford to participate in sport. Obviously, having come through it myself with kids and being one of those kids myself who played sport, I know how much it defined who I was. And now being able to go, I can't fix it all, but we can help and try and give to those people who are going through really tough times. Get the Māori Plus app. Download now on Google Play or the App Store with exclusive viewings and 100% ad-free. Quite like top tier. Watch us anywhere, anytime. Make Māori Plus your mate and stream now.